Estoy viviendo. Good morning to everyone. A warm welcome to all for the National Science Day celebration. Now I request you all to stand up for Tamil Thai Valthu. The Science of Today is the Technology of Tomorrow by Edward Teller. With this word, begin with this program. Honorable Vice Chancellor, most respected Registrar, beloved Chief Guest, respected Chairperson of Faculties, fellow faculty members, research scholars, students. Very good morning to one and all present here. On behalf of the Science Day, our university, it's immense pleasure to welcome you all to our National Science Day celebration 2024. Every year, the School of Science celebrating Science Day in February 28. Behalf of NAC related work, we have to shift to this day for National Science Day. We conducted a very grand manner. We gather to commemorate this day to spirit of scientific inquiry and innovation that propels our nation forward. This year, our theme is indigenous technology for Viksit Bharat. It resonates deeply with the visionary ideas creating a developed and self-reliant India through the adopting and advancement of indigenous technology. You peoples are very well known. India nowadays creating indigenous technology in DRDO project. Our India unique technology to develop thorium as a fuel to generate auto bombs and nuclear energies. So this kind of project conducted every year in our DRDO projects. We are privileged to have with us today some of the most esteemed personality in the field of science. I would like to extend a warm welcome to our Vice Chancellor, who is a renowned scientist, Professor S. Arumugham, who is a leadership and visionary, continue to inspire us. He is more than 3 decades in the field of research and teaching. So once again, I welcome you, sir. Next, I welcome our Registrar, Professor G.R. Sendil Kumar. He is with us, whose unwavering support has been instrumental in our endeavor. Whenever approach our registrar, he is guiding simple and humbly. So once again I welcome you, sir. Next I welcome a special welcome to our chief guest, Dr. V. Ganeshan, Dean of Research Affairs at Metcalfe's University and former Center Director, UGC, DAE, Consortium of Science Research, CSR, Indore.
Sir extensive contribution to scientific research and his exemplary leadership in the field make an idea choice of address our theme today. He is eager to hear his insight and stretching the limits. Bharatiyan Pudiya Bharadam, which will be undoubtedly inspired with us, sir. Once again, welcome you, sir. Next, I welcome all our faculty chairpersons and faculties of various departments. And also, I extend my heartfelt welcome to co-convener Dr. E. Kumar, Assistant Professor, for their dedication and hard work have been pivotal in the organizations in organizing this celebration, Science Day celebrations. Additionally, I would like to acknowledge the valuable contribution of our organizing committee members, Dr. Katurajan, Dr. S. Vinod Khanna, Dr. P. Sanmugavelan, and Dr. R. Pragadiswari, your Assistant Professor of School of Science. Your commitment to fostering scientific excellence is truly commendable. As we embark to today's journey of knowledge and exploration, let us remember that the pursuit of science in collective endeavor. It is thought of our share about the collaborative spirit that we can harness the power of indigenous technology to build a prosperous and self-reliant Bharat. Once again, I welcome you all for this momentous occasion. Let us celebrate the spirit of science and innovation that drives our nation towards bright in future. With these words, I once again welcome to all. Thank you. Thank you, sir, for giving the wonderful welcome speech. Next, I invite Honorable Vice Chancellor, Professor S. Armugam, sir, Tamil Nadu Open University, to honor the Chief Guest, Dr. B. Ganesan, sir, Dean of Research Affairs at Medicaps University and former Center Director of UGC DAE Consortium for Scientific Research, Indore. Okay, thank you so much, sir, for honoring the chief guest. Next, I invite most respected registrar, Professor G. R. Sendil Kumar, Tamil Nadu Open University, to deliver the felicitation address. Most revered Vice Chancellor, Professor Armugam sir, esteemed chief guest, Dr. Ganesan, Dean Research Affairs, Medicamp University. Conveners of this program, Dr. Ravi Manikam and Dr. Kumar. Organizing committee members of this program, Dr. Katurajan, Dr. Vinod Khanna, Dr. Shanmugavelan and Pragadiswari. And dear faculty members, chairpersons, various head of the departments, research scholars, students from B.Ed, non-teaching staff members, and to all a very good morning. Today, as we gathered to celebrate the National Science Day, World Science Day is celebrated on November 10th of every year for peace and development. In India, the National Science Day is celebrated on February 28th of every year to mark the discovery of Raman effects by Sir C.V. Raman in the year 1928. In TNOU, we are celebrating the National Science Day today.
that is on 1st July. No wrong in it. Every day we have to talk about our country's scientific and developments, also the technological developments, and we have to recall and render the services made by our scientist forefathers. I hope the chief guest will agree with me. Okay. India's scientific activities started from the Indus Valley civilization. Since then, our scientific activities gradually developed. Today, we are excel in scientific developments. To prove this, our Chandrayaan safely landed on the lunar surface. Our indigenous COVID-19 vaccine, Covaxin, saved a lot of millions of lives in India and the world. Our agricultural products exported to several countries and elevated the hunger in several nations. Our IT industry take a lead of global. Like numerous achievements made by India through its science and technology. Okay, which discipline or which subject of science is more essential for scientific development? Professor Ravi Manikam is here. If you ask him, he will tell us the life science is the most important subject for any kind of scientific development. Adjacent Dr. Kumar, convener, one of the conveners sitting, if we ask him, he will tell us, sir, physical science is the best science for any kind of development in science. If anybody asks me, I will tell the geoscience is the very wonderful branch of geology which plays a significant role in all type of geological developments because earth science is the mother of all sciences. Okay, like people will say proudly about their subject and about their subject contribution to the scientific development. Actually, which is the right subject or which is the essential subject? Let me share my experience with you, happened at Annamalai University. You know, Annamalai University is the one of the oldest and the largest university in the nation. It consists of 11 faculties and 57 departments. Their students are allowed to take their elective papers as they like, as they desire. For example, engineering students take their electives from Agri. Agri students take their electives from engineering or arts or science. Arts students take their elective papers from agriculture or engineering. Oh, such kind of facilities available at Annamalai University. The geology subject is a mandatory elective for civil engineering, structural engineering, mining engineering, and some other science courses. So different type of students are studying geology. Once I handled a combined class for the students belonging to civil engineering, physics and chemistry. So I started to deliberate my subject by covering various aspects such as definition, scope, history, concepts and principles, applications and significance, interdisciplinary connectivities and the placement opportunities and more. Then I further stated that minerals are playing significant role. Minerals are ruling the world. Our daily lives depend on minerals. Without minerals, our life come to exist.
For that, with the example I said, taking our routine. Morning you will wake up, then you will go for brushing. For brushing, normally you will use paste. Toothpaste is nothing but a bunch of chemicals including calcite, fluoride, sodium, silica gel, all are derived from earth. After that, you are using your washroom decorated with glassets, basins, tiles, all are from clay minerals. Without clay minerals, you can't imagine any type of ceramic products. Then you are taking bath with water. Water is a liquid mineral. After bathing, nowadays, makeup is required. So, your makeup kits consist of face powder, lipsticks, eyebrows, foundations, etc., etc. All are made up of minerals. Without talc, calcite, you can't imagine face powder. So, like I'm deliberating, and I said, see, your laptops, computers, mobile phones, all need minerals for manufacturing. Your mobile phone needs minimum of 75 minerals to manufacture. Your display comes from mineral, your cover case, batteries, motherboards, even your camera, charges, all because of minerals. Without minerals, you can't imagine any type of gadgets, like I deliberated. Then I said minerals are playing significant role for country's economical growth and infrastructural growth. Suddenly, one of the students stood up and asked, "Sir, our civil engineering subject playing vital role for country's infrastructure development? We are creating malls, residential areas, harbors, airports, dams, tunnels, so many infrastructure development comes only from civil engineering. So, we are playing very vital role for country's economical growth," and so that. Then I appreciated him because he shows his love and affection for his subject. Okay. Then I asked him, "Do you think that this classroom building constructed only by civil engineers?" Yes, sir, of course. Then I asked, if there is no building materials like limestone, bauxite, clay, asbestos, mineral pigments, marble, it is possible to construct a building? So without limestone, can you imagine for cement? Without clay, can you imagine for brick? Or without mineral pigments, any coloring shades you can give? So these are all from minerals. So civil engineering pointer is very important, but what is the base for the development? Then I posed a question to the students. If a war outbreaks between India and Pakistan, who will win the war? The entire class shouted, "India will win the war." Then I asked them, the same question I posted to in front of Pakistan students, what they will say? Ultimately, definitely they will say, Pakistan will win the war. Where is the reality? Who will win the war? Which country possesses more atomic bombs, that country will win the war. To manufacture or to fabricate a nuclear bomb, little amount of sericited uranium or plutonium is sufficient. But unfortunately, both the countries are not having uranium resources, but the quantity is differing from country to country. We don't want to go inside, okay? Like that. So here what we want to know that not only geology or not only physics or not only chemistry, all the branches of science plays a crucial role for the development of country's scientific activities. So what we have to know here, all these branches, maybe for managerial science is important, natural science is important, social science is important, geological science is important. All sciences are very important for countries' scientific and technological development. But one thing we have to intercorrelate, that is, our interdisciplinary studies are very important between the disciplinaries or among the disciplinaries to take innovative ideas or to bring innovative products and breakthroughs. With these words,
I thank the organizers for giving this opportunity. I wish the success of this program. Thank you one and all. Sir, you have given the wonderful speech that all the branches of science plays a crucial role for any kind of development of science, and you have also fulfilled the felicitation address of Science Day celebration. Thank you so much, sir. Next, I invite our Honorable Vice Chancellor, Professor S. R. Mugam sir, Tamil Nadu Open University, to deliver the inaugural address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Respected Chief Guest Dr. Ganeshan, beloved Registrar, Organizing Committee members, Dr. Abhimani Kiman Kumar, my dear faculty members, students, non-teaching staff and friends. Today's Science Day celebration is because of it was postponed a couple of times as the chief guest was busy and due to various commitments and also due to my commitments. So a couple of times it was changed to finally, I thought, because it is mandatory to have such a programs for the NAC purpose and also to scientific exposure to the students and faculties. So that is the reason. Now Dr. Ganeshan is the chief guest. I know Dr. Ganeshan, I know him from the day he was a student at the University of Madras and also a research associate at the IIT Madras. He is now Dean of Research Affairs, Medicaps University, Indore. He was the Center Director, UGC DAE CSR, Consortium for Scientific Research, funded by UGC and Atomic Energy. The basic center is in Indore, and there are other centers like branches in Kalpakkam, in Kolkata and Mumbai. This center, I already informed, the center was dedicated only for faculty members and students from the university. Mainly for the more than 100 crores of facilities are available at the Indore center and many more facilities available in other regional centers, and they provide at least AC, second AC train fare to any student or faculty, and they give accommodation, and they give from bed tea to lunch, they give in the guest house, and you have to have a proposal with you, get an appointment, go there, they provide all facility. You don't have to spend 1 rupee from your pocket even for a tea purpose. So in that center, from the beginning onwards, Dr. Ganeshan was working as a scientist and elevated to as a director. And a couple of years before, he retired from as a director and joined as a dean at the Medicap University, Indore. He was one of the leading scientists. Suppose for example, in the field of low temperature physics, especially on low temperature instrumentation, there are only about 7 or 8 people in India, like Professor Kastur Rangan, Dr. Ganeshan, the expert from Dr. Shankar Narayanan from IIT Madras, and there is a person from IUCA, Delhi, and also one from IIT Delhi and Kharagpur. Only you can select say 7 or 8 people, and it is very difficult to have, because it is not that easy to have a scientist in this
especially in the area of low temperature instrumentation. He is the one of the pioneer in this field, and his PhD from Madras University, postdoc from IIT Madras, scientist D to H from 1991 to 2013 as at UGC DAE CSR Indore as a scientist, and he was the director from June 2013 to 2019. Experience in research and guiding, teaching at PhD level, 40 years, 27 years in government service, known for setting up the sophisticated instrumentation laboratories, low temperature cryogenics and SPM labs, reaching the lowest temperature of 50 millikelvin and with high magnetic field of 16 Tesla, a record in NP, pivotal role in initiating the large numbers of CRS collaborative project with the RRCAT synchrotron radiation facility. Countrywide, he executed, monitored more than 200 projects during his tenure. He has a publication more than 500. The citation is more than 10,000. H-index more than 50. I-10 index between 10 to 50. Research interest, the low temperature physics, cryogenics and scanning probe microscopy. Area of interest, physics of materials with a novel ground state, correlated electron system, metal insulator transition, superconductivity and physics with the biological system. He is a very leading person in automation of the equipment, handling the cryogenic equipments. There was one incident which cannot be forgotten during my stay at UGC DAE Indore. I was doing my PhD and submitted my synopsis and went to Indore for submitting my thesis to write. At that time I was writing my thesis. I used to synthesize the high temperature new superconducting materials. I invented 2 new superconductors. Of course, at that time the TC was less than was already reported, so it was not famous. About 70 years new superconductor, which nobody has reported, and he also one of the person joined with me for inventing the 2 new superconductors. At that time, and during my stay at Kalpakkam, I used to make a pellet and keep it in the furnace at high temperature and just quench with the liquid nitrogen and study the properties, quenched material and acid synthesized materials. I have done many times in the laboratory in the first floor material science division. Nothing has happened. But on fine morning on Sunday, went there in the morning. I did the same at UGC DAE CSR Indore morning around 8 o'clock. Suddenly there was a fire. There was all the oxygen cylinders, furnace, everything was in the room. I don't know what to do. Suddenly there is the next room was toilet. And there was a bucket of water. Immediately I put the water on those and the damage. If the cylinder was burst, I should have also burst at that time, gone to heaven, no doubt on it. Suddenly I did that, then and miraculously escaped from that strategy, very worst incident. Then fortunately he was also coming exactly during that time, immediately after the incident. Dr. Ganesan was coming there. He was shouting, "Arey, what happened? Why you did that? You should have not done that, this and that." "No sir, I have done this experiment at even the first floor at IG car many times. Nothing has happened." Then we took that some liquid helium nitrogen. In the open space, you put a fire. தீக்குச்சி எடுத்து அப்படி கொளுத்துறோன்னு பற்றிட்டு எரியுது. Why? There was a liquid oxygen. There was an oxygen mixing was there. It was not pure liquid nitrogen. The pure liquid nitrogen, while getting the liquid, there is a nitrogen also mixed. That was the reason. Then we have got little breath.
Then finally director came, Dr. Professor Srinivasan. He was one of the number one scientists in India, and also among the world scientists, he was a well-known scientist of low temperature. He also written a nice books on low temperature physics. Then he was shouting, then no sir, let us see that how it was happening. Then we realized that there was a mistake on with me, it is with the liquid. Then they, how to improve the quality of liquid nitrogen, because it has to be accepted, and we found out the reason, at least from the incident, that we realized that, and then the problem was rectified. That was the one major incident was occurred during my stay at Indore. And the recognition, he is the recipient of CSR Scientific Excellence Award 2010, liaison officer of UGC Kalpakkam Nodal Center, about 6 years, president IPA Indore Chapter Award, honored by SICA Lifetime Service as well as a Teachers' Day. He has graded a PhD students of 17, 10 outsiders, and MPhil, MSc, MTech dissertation about 50 numbers. He has handled about 3 DST own projects, 2 UGC projects. Number of major workshop conducted 10, and many more as a center director about 25. Number of invited lecture delivered outside Indore about more than 150. Number of publication in the conference 125. He visited Free University Berlin, Germany under a DST DAD project twice to bring a dilution refrigerator as a gift to Indore. And also his hobby served South Indian Cultural Association, Indore, for more than 25 years. So I thank Dr. Ganeshan for accepting our invitation, and because he has also, because of the schedule it was postponed as I said earlier. So I thank on behalf of me, on behalf of our university, to deliver a lecture here today on the Science Day celebration. On this occasion, I would like to announce that today morning again I reconfirmed with the SEMCO Director Delhi. Dr. Chitra is going to organize a 3 days the faculty development program. 40 faculties from our university, and 34, so from 17 open universities, they nominate 2 from each university, 34 faculties from other open universities. This will be at 24, 25, 26, 2.5 days. She is going to be held either at TNOU or at TNOU University. We are yet to decide, because we have to do the faculty development program using the computer, using the laptop. So we have to see the capacity of at least about 80% sitting with a chair, table chair facility with a smart board, or should be available. So maybe it will be decided Thursday or Friday, and we already received the money. They have transferred the money, 4 lakhs already. They transferred the money from SIM card to TNOU. Hope it should have, because Friday the money has been transferred. 2 more lakhs will be given after settlement of the our conference accounts. Then in addition to that, from our side also maybe some amount, partial amount, we have to spend from TNOU for organizing the faculty development program at TNOU. It is jointly organized with the SEMCO New Delhi. This is the next program. Morning also I reconfirmed the date. Next, regarding the Science Day, you know the science, today's science is no more valid tomorrow. Today's science, the concepts, the laws valid today,
simply doesn't accept tomorrow. If it is not accepting today, then tomorrow it is a valid. Some material you say it's a junk material, it is antiferromagnetic insulator, no use, throw out. It has been happened 30 years before or 40 years before. But now it is recently the material found out as a multifunctional material with a lot of properties, lot of applications. Once it was ignored by the people, thrown out as a junk, it is no more valid. Now it shows a very good multifunctional properties. For example, it shows as a good battery material. It also shows as a good nanomaterial application. It also shows the optical properties. Like that, there are many materials recently evidenced very clearly that whatever we have thrown out, it becomes it serves as a good material for today's purpose. When, for example, Professor C.N.R. Rao is a great scientist in chemistry, everyone knows in the world. He has more than 1,000 publications. He is the number one in chemistry in India. But when he was doing research on superconducting materials, he studied the lanthanum barium copper oxide material doped with the strontium or barium. He did not do that completely. For example, he did not do because it is antiferromagnetic insulator, he studied only at room temperature. He reported he did not check the properties at low temperature because the resistance at room temperature is very high, very, very high. But the person studied the material, Betners and Muller, at very low temperature. They have got the Nobel Prize, they got the breakthrough in superconductivity, they got 36 Kelvin superconductivity. After the 70 years of fighting worldwide, the scientists, they tried to increase the TC more than 26 Kelvin, starting from mercury as a superconductor, and then the various superconducting materials they tried, and the TC could not increase more than 26 or 27 for the fighting of 70 years. Then suddenly this material was a superconductor, 36 Kelvin. It was a breakthrough. Then they were crying, "Arey, we should have done that. Why we have made the mistake?" But he has all the facilities. He had all the facilities, but he never bothered about doing that resistivity measurement or magnetic measurements at low temperature. He should have been the person to got the Nobel Prize, and that too after the 70 years of gap. The breakthrough has happened, and he was the first person in the world in the Nobel history that within 3 months he got the Nobel Prize. People are waiting for, after the invention, they have become old. Even after 10 years or 15 years, 5 years, then they got the Nobel Prize. But Betners and Muller for the, what is called, their luck, within 3 months, because there is a chance to enjoy the benefit and further to do more research, not only the enjoyment of getting benefits, and also to go ahead in doing such activities further in their life before becoming very old, right? That way, they were the lucky people, got the Nobel Prize within 3 months. Then the TC, immediately after their invention, there was a 90K superconductor, immediately, but he could not get the Nobel Prize because the material that he invented within a few months after the breakthrough, but he applied a pressure and TC was increasing based on the physical pressure, he put the chemical pressure and got the TC on another material. But it was not accepted by the people that no, only the Nobel Prize should be given only this material, because based on this is the prime, because based on the support or based on the what is called the dependent on his invention, so he could not get the Nobel Prize. But also people say some high level
international politics was also there. Because of that, the Paul Chu could not get the 90K super. After that, the tremendous increase on superconductivity. Now, because of that, you go anywhere, you get the, very cheap and best. You can, for example, the cryogen-free superconductors, cryogen-free cryogen-free materials enormously increased the TC, for example, from, it was in 80 Kelvin, almost about close to the liquid nitrogen temperature, minus 196 degrees centigrade. It was the cryogen-free system has been developed to increase to almost the millikelvin now. 10 millikelvin, 20 millikelvin, they could find even without helium liquid. They simply take the helium gas, and anywhere you have a power in even Amazon forest, if you give a thing, they can have this cryogen-free system. All the MRI that you enjoy, the same cryogen-free system only because of these last 50, 60 years of development led to the MRI now become the cheap and best. Otherwise, it should have been not affordable price like 50,000, 1 lakh, something like that. Now it is 5,000, 10,000 and all. You get the MRI because of the development in cryogenics, development in cryogen-free system and the cryogen-free materials. These developments led to science that poor people are affordable to have a MRI scanning. That is it. So now you can have this, you don't need, because when you want to have a liquid, Dr. Ganeshan knows the difficulties and the people knows, the physics people knows if you go to IIT Madras, if you want to get one liquid helium 1 liter, it costs about now 10,000 rupees. For that you need to spend, you need at least 5 or 6 technicians, 5, 6 technicians, and there are scientists and professors. You need a recovery of helium gas, because the helium gas now, before the war it was 12,000 rupees, now almost one cylinder. Before the Russian war, it was the 7 cubic meter cylinder was 12,000 rupees. Then it is now, it's 35,000 rupees now. You cannot let it go out. So you need a recovery system and 24 hours monitoring. It was not that easy to produce a 1 liter of liquid helium and liquid nitrogen to do the experiment. Now, because of the cryogen-free system, you can have just a closed cycle. You can have a liquid helium gas or nitrogen gas. Just have a 1 cylinder and you can run it for 1 year. You can run it for 6 months to 1 year, depends on your usage. That is enough, and you can keep it in any corner. You do it. Just 1 single manpower is enough to run the system, to run the MRI. Otherwise, if even now if you can go to IIT Madras, you need to see that there are more than 10 people working on the liquid nitrogen and the liquid helium. You want to produce the liquid helium, you need the liquid nitrogen also. You need liquid nitrogen also. That is very tough task. But still it requires for the investigation of various materials today, that it requires now people are doing it because that is have some advantages than the cryogen-free system. Even at IIT Madras you can find that completely cryogen-free system. You can run it for 36 hours or 24 hours. It goes to 2 Kelvin or 1.5 Kelvin. Then you can do your measurements. Whenever you don't want, you can switch off and you can do it. That is one of the development. And also this kind of MRI scanning at head, this has been during my PhD, it was started at IG Kalpakam. Now they had a collaboration with some Chennai hospital. They have developed the MRI indigenously, because this year
concept is a indigenous development, they have been struggling for this squid-based MRI system at IGC or Kalpakam, and now they have succeeded, and in collaboration with, so I don't remember the hospital, but they have optimized. So now we can say that indigenously we have developed the MRI scan, squid-based system. But at that time, I know I am also one of the person involving and testing the squid magnetometer and how the difficulties. They spend days and days, years and years to develop such a indigenous product. Once they commercialize, then it becomes more and more cheaper to our own people. This is one of the, how the Chandrayaan and other developments has taken place in India, and also in this, one of the innovation aspect at IGCAR Kalpakam Material Science Division, they have succeeded in doing that. And also if you go to the DRDO, and they have developed various types of missiles for our nation safety, our nation safety. Now if you go to DMRL Hyderabad, and you can see that 2 Tesla magnet or 2.5 Tesla magnet with a 1 inch length, 1 inch breadth, and few mm thickness. But 20 years before, you want to have a 2.5 Tesla, it consists of more than 25 kilogram or 50 kilogram of magnet with a copper coil, and you have to pass a water for cooling, and it's very, even for people, difficult to move to have a 1 Tesla magnet or 2 Tesla magnet. Now the DRDO is developed magnet, whether you want a square or you want any, what shape you want, they can make it. You can put a 10 magnets in your packet. So like that they have developed a very good magnets for scientific applications. But these kind of magnets in future, it helps if they develop, instead of 2.5 Tesla, if they develop 5 Tesla, 7 Tesla, it helps for the compressor-free refrigeration. I mean solid state refrigeration technology, where you are not going to use the chlorofluorocarbon as a gas, because that is the compressor-free refrigeration technology. It is a worldwide, people have been developing this, but only why it has not come into the market? Because it's expensive. Still we need to find a very new material with a high magnetocaloric effect, giant magnetocaloric effect, with a high power small magnets. Then if there, because it is possible, because 20 years before we don't have such a small magnets, now we have it. Maybe another 10 years we may have 5 Tesla magnet or 7 Tesla magnet and keep it in your pocket, right? So that way so you can say that scientific inventions goes on in a different milestone on different stages at every day that invention is going on. Another example that you can say, cancer. Cancer is now, you know, the very one of the biggest issue in India with young people, whether ladies or gents, they get this cancer. The artificial intelligence technology, AI technology, you may not believe it, 100% if you use that AI technology and find out the DNA sequence of that cancer, because there are many types of cancer, you identify that DNA sequence, that with the AI technology you can find out to suitably to kill that particular cancer DNA sequence without even a 1% affecting the normal tissues. The American people and European people already succeeded and cured many people using the artificial intelligence technology. For that, you need a data science. That's why now you see that in Anna University now, 95 or 97 colleges are having AIDS. I mean artificial intelligence and
data science as a course. It's never artificial intelligence and data science as a 97 colleges they have now bachelor degree of engineering. Because now it is one of the key area which connects all. This artificial intelligence you can connect with the social science, or mechanical science, any kind of engineering science or physical science, chemical science. That play a key role, including cyber crime. Because whatever the technology increasing, and intelligently our crime also increasing. Intelligently our crime rate also increasing. So now we are developed the cyber crime technology further to probe such a crimes, to avoid, to identify the people. So these AI plays connect with anything. You cannot say no to anything. This is the now world is playing a vital role. For example, if you go to the national law school, everywhere in the country is well established the cybercrime technology. The professor Vice Chancellor Virendra Singh came here. I visited this Nagpur Law University. Amazing facility. The first batch, the first grant of 1,500 crores infrastructure. It is the first grant, first installment. I have not seen such a building for the Law University, but that is the first installment, 1,500 crores. And there is a second installment, almost he said it has been completed, and they have. Now the cyber security and artificial intelligence is one of the prime area in the law. That's why he said this is artificial intelligence is connected to all branches of arts and science and everything. That way now it's going well. Now we have to go along with that, and we have to update our knowledge, because the present scenario, any scientist, any faculty has to go along. You have to run along with the whatever the science progress in the right direction. Otherwise we become a fool. We cannot ignore the development of science. We have to learn. That's why there is no end for the teacher or a scientist. That learning is every day, every minute, every second. That is important. So the young students and faculties, I request, and you have to cope up with the present technology and go along with that, then you can grow fast as you can based on your interest. I don't want to take more time on, because the expert has to give a lecture for a long time, and I thank the organizing committee, Dr. Ravi Manikam and Dr. Kumar and other organizing committee members, and who are involved in organizing this function. I thank once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your enthusiastic and motivational speech. Now I am very much happy to invite our chief guest, Dr. V. Ganeshan, sir, Dean of Research Affairs at Medicaps University and former Center Director of EGC, DAE, Consortium of Scientific Research, Indore, to deliver the talk entitled on Stretching the Limits, Bharathiyan Pudhiya Bharadam.
Hello. ஹலோ, வணக்கம். கேட்குறதுங்களா? பொறுப்பிலே பிறந்து தென்னன் புகழிலே கிடந்து சங்கத் திருப்பிலே வளர்ந்து வைகை ஏட்டிலே தவழ்ந்த பேதை நெருப்பிலே நின்று கற்றோர் நினைவிலே நின்று ஓர் ஏன மறுப்பிலே வளர்ந்த பாவை மருங்கிலே வளருகின்றாள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 700 வருஷம் முன்னே வெள்ளிப்புற்றார் பாடிய தமிழ் தாய் வாழ்த்து. இப்போ தான் நம்ம நீராறும் கடல் விடுத்த பாடிட்டு இருக்கோம். மனோன்மணி சுந்தரனார் ரொம்ப அருமையான பாடல். உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாற்றுதுமீன், ரொம்ப அருமையான ஒரு பாடல். நீங்கள் எல்லோரும், நான் தமிழ் மீடியத்தை படித்து அப்புறம் ஆங்கிலத்தை படித்து அப்புறம் இப்போ ஹிந்தியில் போய் வடநாட்டில் இருக்கேன், அது வேறு விஷயம். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு தாய்மொழி கல்வியும் ரொம்ப நல்லது, ஆங்கிலமும் ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்கணும். எவ்வளோ மொழிகள் பன்மொழி புலவராக இருந்தால் நல்லது. உங்களோட லிட்ரேச்சர் வேல்யூ, தமிழ் எஸ்பெஷலாக எங்கள் தமிழ் வாத்தியார் தான் இன்றைக்கி விஞ்ஞானியாக இருக்கிறேன். அவங்களுக்கு உண்மையிலே சொல்லணும், நன்றி சொல்லணும். ஸோ அன்பு நிறைந்த மாணவ மாணவர்களுக்கு அனைவருக்கும் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி. இந்த விஞ்ஞானம் உங்களுக்காகத்தான். ஓகே. ரெண்டாவது உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்லணும். இந்த நம்ம பதிவாளர் செந்தில்குமார், நம்ம ரவி மாணிக்கம் சார் மற்றும் இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி. இங்கே பேச ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். என்னுடைய மிகச்சிறந்த நண்பர், சொல்லப்போனால் என்னுடைய மாணாக்கர். ஒரு காலத்தில் அவருக்கு சூப்பர் கண்டக்டிவ் சொல்லி கொடுத்ததால மிகச்சிறந்த வல்லுனர். நான் லோ டெம்பரேச்சர் ஹை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டில் ரொம்ப ஓரளவுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் சேர்த்து 3வது டைமென்ஷனில் ஹை ப்ரெஷர்னு ஒன்று இருக்குது, அதுலேயும் அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார். நம்ம இந்தியாவில் இந்த 3 ஒரே இடமா, லோ டெம்பரேச்சர் ஹை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இடத்துல ஒன்று. அதில் ஒன்று அந்த பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் அவர் பண்ணது. அது ஒரு பெரிய, நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருந்தால் கூட அந்த பர்டிகுலர் டிஎஸ்டிஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவருக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் உண்டு. அதில் அதுக்கு நானும் அட்வைஸாக இருந்தேன், நிகம் சோழ 2 பேரோட ரொம்ப ஒரு நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் அவர் ரன் பண்ணியிருந்தார். ஓகே. எங்களால் கூட பண்ண முடியல அப்போ அங்கே இந்த ஊரில். ஏன்னா எங்களுக்கு எங்கள் ரெக்குவயர்மெண்ட்டே வேறு. அதனால் அவர் அட்லீஸ்ட் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறதுல ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும். சின்ன இடத்துல இருந்துட்டு ஒரு பெரிய வேலையை பண்ணி முடிக்கக்கூடிய பெரிய சாதனையாளர். சின்ன வயசுலேருந்து அவரை பார்த்தவரை நாங்கள் ஜப்பானீஸ் தான் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி அவருக்கு அவருக்கு அப்படியே ஒரு கிண்டல் பண்ணுவோம். பட் அவர் ஜப்பான்லேயே ரொம்ப வருஷமும் கொலாபரேட் பண்ணி நிறைய பண்ணியிருக்கார். மிகச்சிறந்த ஒரு இயற்பியல், ஒரு ஃபிசிக்கல் சயின்டிஸ்ட் அவர். I am very happy to come and give a lecture at this particular place, especially because he was associated with me during his PhD days. I was a scientist, young scientist, whatever இவர் சொன்னார் இந்துவில் என்னெல்லாம் நடந்ததுன்ட்டு. ஓகே. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஐ தேங்க் ப்ரொஃபஸர் ஆறுமுகம், என்னுடைய ஒரு நண்பர், ஒரு பெரிய துணைவேந்தராக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால் அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றியும் சொல்லிவிட்டு, இது ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் தான். இங்கே யாரும் பெரிய பெரிய பேராசிரியர்களுக்காக அல்ல, ஒரு சிறு மாணாக்கர்களுக்காக. அவங்க சின்ன வயசில் எப்படி எனக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய டீச்சர்ஸ் லைக் ப்ரொஃபஸர் ஜி.என். ராமச்சந்திரன், ஃபாதர் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி, மிகப்பெரிய பெரிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் த CNRA. we told they were all very good people who came down to teach us very small, in a very fine language, how to teach you very fundamentals. Okay. So 2 things are very important. I started with a small Tamil medium school in Kanjipuram. Then after my parents died in very young age, less than 10 years, I had to move to Chennai, and then with my brother's help and finally with very good friends. I'm a freelancer for many years. Okay, now. So this whole campus is like IIT Tech, Madras University, IIT are my roaming place. Those days in young age, it was more liberal at those days, and I could able to do it because of my very good teachers. And especially my Tamil teachers are very good, who motivated me not to give up. Okay. மிக கொடுமையான வறுமை, இளமையில் கொடுமை, வறுமை எதனினும் கொடிதுன்னுவாங்க. அந்த நேரத்தில் அதில் தளர்ச்சி இல்லாமல் எங்களை கொண்டு வந்தது அவர் தான். ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் இவ்வளோ பாட்டு நிறைய இருக்கும். திருக்குறள், கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவைன்னு ரொம்ப முக்கியம். எந்த விதமான இறை நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கூட சொல்லுவாங்க,
வள்ளுவன் வந்து ஒருமை தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமாப்புடைத்துன்னு சொல்லி ஒரு முறை கற்ற 7 ஜென்மத்துக்கும் வரும்னு சொல்லியிருப்பார். அதனால் அந்த கல்வியை விடக்கூடாதுங்க. அது ரொம்ப முக்கியமானது. எந்த காரணத்தை கொண்டும் தளர்ந்துடாமல் செய்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சாதனைகள் பண்ணலாம். இன்றைக்கி நான் 500 பேப்பர் வச்சுருக்கேன்னா நிறைய கமெண்ட்கள் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துருவேன். இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறதுன்னா இந்த வருஷத்தோட தீம் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு விக்ஷித் பாரத்னு சொல்லிட்டு எத்தனை வருஷம் தான் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி சொல்கிறேன். நம்ம வி ஆர் நவ் டெவலப்டு கண்ட்ரி. ஓகே, நான் கொஞ்சம் தமிழில் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா தமிழில் பேசுகிற நாள் ஆச்சு. உங்களுக்கும் தமிழ் நல்லா இருக்கும். ஓரளவுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம் உங்களோட. ஸோ நம்ம இனிமேல் வளர்ந்த பாரதம். இந்த கனவுகள் வந்து நம்ம சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஒரு 150 வருஷத்துக்கு முன்னே சொல்லிட்டு போயிட்டார் நிறையா. அதுக்காக வேண்டி அந்த ஒரு வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். அது ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பெரிய மாபெரும் புலவன் பாரதி. ஓகே, அதனால் ஒரு சின்ன வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு அதை ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதில் ரொம்ப நீங்கள் பாரதியார் பாடல்களில் இறைவணக்கத்தில் சரஸ்வதி வந்தனம் ரொம்ப முடிக்கும். எல்லாருக்கும் படிச்சிருப்பீங்க. நிறைய டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருப்பீங்க. இயல் இசை நாடகங்களுக்கு வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் மிகச்சிறந்த ஒரு கவிதை. நிறைய கவிதைகள் உண்டு. அதில் ஒரே ஒரு கவிதை அழகாக இருக்கும். வீடு தோறும் கலையின் விளக்கம், வீதி தோறும் 2 பள்ளி, நாடு முற்றிலும் உள்ளன ஊர்கள், நகர்கள் எங்கும் பல பல பள்ளி. அவரோட கனவு அந்த காலத்தில் 10-15 கிராமத்துக்கு ஒரு ஸ்கூல் கூட இல்லாமல் 5ஆம் கிளாஸ் ஸ்கூலில் படிக்கிற பிரைமரி ஸ்கூலில் இல்லாத ஒரு காலத்தில் பாரதி இருந்திருக்கார். அப்போ அவர் சொல்கிறார், ஒரு வீட்லையும் வீடு தோறும் கலையின் விளக்கம், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு கலைஞர் இருக்கணும். நம்ம நாட்டில் ஒரே ஒரு கலைஞர் சொல்லிட்டு இருக்கோம். என்னன்னா ஒவ்வொரு வீட்லையும் இருக்கணுமா. வீட்டில் காலங்காலத்தில் ஒரு கோலம் பெருக்கி அழகான கோலம் போடுவோம் இல்லையா துளசி, அதுவே ஒரு பெரிய கலை. விடியலே ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம நாள் நல்லா இருக்கும்னு அந்த காலத்தில் ஒரு நம்பிக்கை. வீடு தோறும் கலை விளக்கம். ஏதாவது 64 கலைகள் ஏதாவது ஒன்று. சமைக்கிறதும் கலை, சாப்பிட்றதும் கலை தான். ஏன்னா 100 ஆண்டு வாழணும்ல. நிறையா சாப்பிட்டு சீக்கிரமாக போயிடக்கூடாது இல்லையா. அதுவே ஒரு பெரிய கலை. 64 கலையில் சிரிப்பாங்கல்லாம் சொன்னால் உண்மையிலேயே சமைக்கிறதும் ஒரு கலை, சாப்பிட்றதும் ஒரு கலை. அதே மாதிரி வீடு தோறும் கலையின் விளக்கம். ஏதாவது ஒரு கலை வீட்டில் இருக்கணும். நம்ம அதுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். வீதி தோறும் 2 பள்ளி, ஒரு வீதிக்கு 2 பள்ளி இருக்கணும் அப்படின்னு கனவு கண்டார். இப்போ ஆயிடுச்சா? எல்லாத்தையும் இருக்க 2 இருக்கு. நாடு முற்றிலும் உள்ளன ஊர்கள், நகர்கள் எங்கும் பல பல பள்ளி. பள்ளிக்கூடம் தான், அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கல்யாணம் ஆயிட்டு ஓகே போய் படுக்க போகிற நம்ம பெட்ரூமை கூட தமிழில் பள்ளி அறைன்னாங்களா. அங்கே தான் நிறைய கற்றுப்போம். ரொம்ப முக்கியமானது. இங்கே அகமும் புறமும் நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் அகநானூறு புறநானூறுன்னு படிச்சிருக்கோம். அங்கெல்லாம் கிடையாது. தமிழ் நீங்கள் சின்ன வயசுல படிச்சிருந்தீங்களா, அர்த்தமோடு படிச்சிருந்தீங்களா, நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க. ஜென்மத்துக்கும் ரொம்ப அருமையாக அவங்களுக்கும் ஒன்றும். அவர் தமிழ் டீச்சர் ஒன்றும் தமிழை மட்டும் படிக்க சொல்லலை. அவருக்கு கணிதம் சரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ் சரி, ஃபிசிக்ஸும் சரி, கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் அவங்களாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அந்த ஆர்வம் ஊட்டதில் தமிழ் வாத்தியார்கள் மாதிரி, தமிழ் ஆசிரியர்கள் மாதிரி தொங்கு யாருக்குமே இருக்காது. ஏன்னா அவங்க உங்களோட உங்கள் தாய்மொழியோட உணர்ந்து செல்றதாக உங்களுக்கு மனசை புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, நகரெங்கும் பல பல பள்ளி. கடைசியில் அழகாக முடிக்கிறார். தேடு கல்வி இல்லாத ஒரு ஊரினை தீயினுக்கிற யாக மடுக்கும் கேடு தீர்க்கும் மண்ணை அவள் கெண்மை கொள வழி இவையாம். தேடு கல்வி வினைத்தொகைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தேடிய கல்வி, தேடும் கல்வி, தேடுகின்ற கல்வி, தேடுகின்ற கல்வி. தேட போகிறோம் முக்காலம் கொடுக்கணும். தேடுன்றது ஆராய்ச்சி. எதை செய்தாலும் ஏன் செய்யணும் யோசனை பண்ணணும். பிறகு அதை செய்துகிட்டே இருக்கணும், விட்டுறக்கூடாது. ஓகே, 5ஆம் கிளாஸ் ஸ்கூல் போகிறது வந்து முக்கியமில்லை. வித்யாரம்பம் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கணும். இப்போ சான்ஸ்கிரிட்டில் சொன்னீங்களா, கையை நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். கராக்ரே வசதே லட்சுமி கரமூலே சரஸ்வதி கரமத்தே கோவிந்தா பிரபாதே கரதர்சன். சுப்பிரபாதம்னா நல்லா இருக்கும், படிக்கணும். எந்த மொழியும் நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது. ரொம்ப அருமையாக தமிழ் ஆசிரியர்கள் ஒரு மட்டும் வட மொழியிலையும் சிறந்துருந்தாங்க அந்த காலத்தில். தமிழும் ரொம்ப அழகாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி இருக்க முடிஞ்சது. ஸோ தேடு கல்வி இல்லாத ஒரு ஊர், எந்த ஊராவது ஆராய்ச்சி செய்யலைன்னா, ரிசர்ச் பண்ணலைன்னா அந்த ஊரை எரிச்சிடுனா அது இருக்கக்கூடாது. தேடு கல்வி இல்லாத ஒரு ஊரினை தீயினுக்கிறையாக மடுக்கும் கெடுதிருக்கும் மண்ணை அவள். அவள் மட்டும்தான், சரஸ்வதி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கெடுக தீர்ப்பாள். அவள் கேண்மை கூட வழிவே. அவளை வணங்கணும் சொன்ன. கேண்மையில நட்பு, தெய்வமே உனக்கு நன்மனா வந்துடும். ரொம்ப முக்கியம். பாரதியோட வார்த்தைகள் அர்த்தம் ரொம்ப அனல் பறக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த ஒரு பாட்டை வச்சு தான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தேன், வளர்ந்த பாரதம். நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி தலைப்பு கொடுக்கணும். மற்றபடி நான் பேசுறது கொஞ்சம் நேரம் காட்சி அட்டாமிக் எனர்ஜியோ சிங்காட்டன் ரேடியேஷனோ மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஹை லெவல் டெக்னாலஜி கொண்டு போகிறேன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மை ப்ரவுட் தேங்க்ஸ் டு பி ஹியர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ வெரி யங்ஸ்டர்ஸ். உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன சின்ன ராமானுஜம், ஒரு சின்ன ராமன், ஒரு சின்ன மேடம் பியூரி இவங்களெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம்.
வருங்காலத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானிகளாக ஆகணும். அதுக்காக இந்த சயின்ஸ் டே கொண்டாடுறது ரொம்ப முக்கியம். இனிமேல் நம்ம வந்து ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், நாங்கள் இன்னும் வளரல சொல்லக்கூடாது. அதனால் இனிமேல் வளர்ந்து விட்ட பாடுறோம். ஓகே, எக்ஸிட் பாருன்னு ஆல்ரெடி வளர்ந்துட்டோம். ஓகே, ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஸோ பாரதியின் புதிய பாரதம் நான் பேர் மாற்றிக்கணும் நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்காக வேண்டி. மற்றபடி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் விக்ஷிட் நம்ம கையால் செய்யணும். சரி, தாயர் சிறந்த கோவில் உண்மை எப்போவுமே சொல்லுவோம் இல்லையா? ஏன் அம்மாவுக்கு அவ்வளோ, அம்மாவும் ஏன் உனக்கு அவ்வளோ செய்கிறாங்க, எல்லாத்தையும் உயிரை கூட கொடுப்பா. ஏன்னா இட் இஸ் ஹர் ப்ராடக்ட். நீங்கள் கூட நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று உங்கள் கையால் செய்தீங்கன்னா, உங்கள் கையால் ஒரு சின்ன இயந்திரமோ ஒரு சின்ன டெக்னாலஜியோ ஒரு சின்ன வயற்காட்டில் போய் உழுதிங்களோ ஒரு சின்ன விளைச்சல் உண்டோ அதை ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துப்பீங்க. உங்கள் கையால் செய்யணும். அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க, வாணியே களஞ்சிய தெய்வம் கைவினை தெய்வம் சொல்லுவாங்க. நம்ம கையால் வினைகள் செய்துக்கிட்டே இருக்கணும், நல்ல வினைகளாக செய்யணும். ஓகே, அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க. அந்த காலத்தில் குட்டி குட்டியாக ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணி அதுக்கு பரிசு வாங்கணும்லாம் இல்லை. நோ நீட் டு கெட் எனி. எனக்கெல்லாம் லைஃப்பில் ரெண்டு சொன்னால் சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு, சிஎஸ்ஆர் அந்த ஒரே ஒரு அவார்டு எனக்கு 30 வருஷம் வேலை பண்ணதுக்கு ஐயோ போகணும் ஒரு சின்ன அவார்டு, அவ்வளோதான். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இங்கே இந்தியாவில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 180 பல்கலைக்கழகத்தில் நான் போய் நின்றாவே போதும், நிறைய பேர் வருவாங்க எனக்கு போகிறதுக்கு. அவ்வளோ தூரம் சுற்றியிருக்கேன், எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் போயிருக்கேன். நம்ம இதில் அதெல்லாம் திருப்பூர்லேருந்து ஆரம்பித்து அஸ்ஸாம்லேருந்து எங்கே போனாலும் யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க எங்கிட்ட படித்தவங்க, ஒர்க் பண்ணவங்க, நானும் ஒர்க் பண்ணிக்கேன். அந்த பெருமை மட்டும்தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆசிரியருக்கு வேண்டியது ஒரு பெருமை. நமக்கு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட், என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய இப்போ இருக்கார் பாருங்க, ரொம்ப பெரிய வெண்டர், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லக்கூடாது நண்பர். ஆனால் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் பெரிய விஞ்ஞானிகளாக இருக்காங்க, அது பெரிய பெருமை, அவ்வளோதான். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் எதாவது பண்ணிட்டு உங்கள் கையால் பண்ணுங்க. எது செய்தாலும் கொஞ்சம் அது 4 பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது, விட்டுறக்கூடாது. விடாமல் ஒரு இதெல்லாம் 1 வருஷம் 2 வருஷம் 10 வருஷம் 20 வருஷம் 40 வருஷம் தோல்வி கூட ஆயிருக்கேன். என்னோட தோல்விக்கு கூட ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கு. நான் பட் சில டைலூஷன் ரெஃப்ரிஜரேட்லாம் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி நான் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனப்போ அந்த ஃபெயிலியருக்கெல்லாம் கூட எனக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அது யாருமே ட்ரை பண்ண புண்ணில 1 வருஷம் 2 வருஷம் தான் இல்லை, 12 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது எங்களுக்கெல்லாம். அதை பற்றி ஒரு கவலையும் கிடையாது, யாரும் அதை பற்றி தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ okay, anyway I have to thank formally Tamil Nadu Open University for this invitation, and I also thank Professor Arumugam, Professor Senthil Kumar, Professor Ravi Manikam and other people. I may not know your names, but unga nanbargal anivarukkum nandri. Okay, ennoda university இப்போ நான் work பண்ண after retirement, after 2 years of gap. Today I am 65 plus, so just after retirement I took a 2-year break, and after Corona my doctor said better to go and work, don't sit in the home and get unwell. That's why I started it. So I am now a dean research. I tried to establish a very good PhD program now. 32 PhDs are over within 2.5 years because it was stagnated for a long time. So we are also going for NAC accreditation. And then my main thanks is for the UGC DI CSR. It's a very beautiful institution of UGC, central government institution. UGC supports it, but there is no money from DIE, but entire DIE facilities are available. Atomic energy இருக்க அத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸும் எங்கள் மூலியமாக அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். பணம் கொடுக்கலாலும் அவங்க அவ்வளோ பெரிய, இப்போ பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் பாம்பேயில் இருக்குது, கல்பாக்கத்தில் இந்திரா காந்தி சென்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் ரிசர்ச், அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஆர்ஆர் கேட்சன் கோட்ரான் இருக்குது, variable energy cyclotron. I will show you some of them. You can use it doing this. So that's why he maintained also. He was also having a lot of projects and a very good collaborator for Dr. Arumugam. So that's where that I have started my science career. Okay, with Professor Srinivasan, which I told you is my teacher's teacher. Professor Srinivasan is a grand student of Sir C.V. Raman. Sir C. Raman, his student is Krishnan, Krishnan's student is Srinivasan. Srinivasan's student is Girirajan, who is no more. I am the 5th generation of Sir C.V. Raman. So I am very, it is a proud, it is a legacy of Srinivasan. I mean, Raman, Sir C. Raman and Srinivasan, not mine. I have not done anything. But I am very happy to say that Raman effect has spread over like anything. Today in forensic science, it's one of the best fields that we can able to do. ஒரு இந்தியர் அழகாக ரொம்ப அருமையான ஒரு இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். எனக்கு தமிழில் அவ்வளோ சொல்ல தெரியாது, இன்னும் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு தமிழ் விட்டுட்டு. இட்ஸ் a very beautiful invention and it's a very beautiful quantum phenomenon. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் ஆஃப் யூ, நான் படிக்கும்போது கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் எனக்கு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸே பிடிக்காது. ஓகே, எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டே பிடிக்காது, மேக்னெட்டிசமே தெரியாது. நான் வேலைக்கு போயிட்டு உடனே முதல் வேலையை எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் given to me is to produce low temperature, and I asked you why, because you have to produce highest magnetic field.
The first assignment is to produce high magnetic field, and I must naturally start learning this. When I started learning magnetism itself is a quantum phenomena. So don't neglect thinking an electron not like a particle of mass E and mass E by M அப்படின்னு படிக்காம 1.6 not 10 power minus 19 coulombs அப்படிலாம் படிக்காம அது ஒரு குவாண்டம்னு நல்லா புரிஞ்சுங்க. It's a wave matter, particle duality. If you started realizing right from now, imagining இது அது ஒரு ராவணன் மாதிரி, ராவணனுக்கு ஒரு 10 தலை இருந்தது, ஒரு 1000 தலை இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஒரு தலையை வெட்டினா சாக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி. If you get real one wave function, one of the waves, nothing will not die. So try to think an electron as a many body problem, then you will be able to do correlated systems. Very interesting. You know only one thing, two electrons will repel. No. You can make a lot of entanglement between them, that include Cooper pairs, adan superconductor solindanga. So you must study very fundamentally, very large things in a very different attitude. Okay? So adukku vandu angulam, the knowledge of English, understanding the fundamentals, especially the mathematics. You must be very, very good in mathematics. Not an abstract, but understand why it is important. Very simple complex number, imaginary. Why do you want imaginary numbers? If you don't have imaginary numbers, you will not understand physics at all. Physics at all. சின்ன wire, just ஒரு single straight wire, which in just only resistance தான் இருக்கும். அது ஒரே ஒரு சுற்று rotate பண்ணி, ஒரு சுற்று பண்ணி விட்டோம்னா, ஒரு circle பண்ணி விட்டோம்னா, it has got an inductance. You cannot express this without a complex number. You should know what is the complex impedance, R plus Jx. ரொம்ப important. So you cannot say how it will store energy or it will dissipate energy. You can't do anything. You can't do any importance of mathematics. This is taught to us by the school teachers. In a small village in Kaljipuram or a small native, Chennai, those days ICF school, corporation school, how they can able to, our teachers are so good, even if they don't know, they will tell you where to go and study. That's why Mata Pita Kapram Guru Kurumbam. Don't think that I at old age I am telling all these things. At my young age I know that how I got up only because of my teachers. Every time I go for a job, I just went for a job when I was 5th standard. Okay? எப்பப்பெல்லாம் வேலைக்கு போறோம் அப்பெல்லாம் வேலையும் பண்ணு பட் படிப்பு விட்டுறாரு. We have no choice. No, it's very important role of teachers and friends. Be like them, a good teacher and a good friend for your colleagues and other people. Okay? So it is very important that we learned it. Srinivas is one such family. And keep a hobby. I keep my Tamil literature because of my fondness to my teacher, Murugesan. I always do some kind of a Tamil poems and ஏதோ ஒரு வெண்பா விருத்தம் இன்னும் எழுதிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு ஒரு தென்னிந்திய கலாச்சார சங்கம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஊரில். ஸோ தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு சங்கம் நடத்திட்டு இருக்கோம். One of the biggest school in Madhya Pradesh, what we won. Okay? We also teach முருகன் கோயில் இருக்கு, ரொம்ப அருமையான திருப்புகள், மிகச்சிறந்த ஒரு கம்பன் விழா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாரதியார் விழா, பாரதிக்கு சிலை வச்சு. So it is very important to keep one hobby for you. Okay? அது எந்த ஹாபியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Okay? You should. If you don't keep it, you will not be able to relieve your stress anywhere. Okay? Very important. So that's why my family, of course, it's very important support of the family. I can't do that. Okay. This is what I was, one of the very famous songs of Bharati. I just have few minutes only to tell that. It is, everyone knows that. We have seen a couple of Tamil பாடல் ரொம்ப அழகும். First பாடல் is சரணமாட்டி பாடியிருப்பார். வெள்ளி பனிமலையில் மிதுராவும் அடி மேலை கடல் விழுதும் கப்பல் விழுவோம். இது என்ன சொல்லணும்னா, லாஸ்ட்ல வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரில் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்வோம். இப்போ அழகா மையத்து நாடுகள், நான் மத்திய பிரதேஷ் அங்கே தான் இருக்கேன் இந்தூர்கிட்ட. அங்கே இருக்கிற நர்மதாவையும் ஷிப்ராவையும் இணைச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 கிலோமீட்டருக்கு தண்ணி பாய்ச்சிருக்கும். நதிகளை இணைக்கும் திட்டம், த வாட்டர் ட்ரிபியூனல். இப்போ நம்ம காவேரியில் இன்னும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம், தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் கேரளாவுக்கும் எல்லாருக்கும். அந்த காலத்திலேயே அந்த ஒரு அருமையான ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்றது நம்ம பாரதியார் சொன்னது. ரொம்ப வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீர், எல்லாம் பே ஆஃப் பெங்கால் எல்லாம் போய் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அரேபியன் சி, ஆமாம். ஏன்னா அப்போ காலத்தில் எதிர்பார்த்தாங்க நமக்கு அடுத்து ப்ராப்ளம் வர்றது பாகிஸ்தான் தான் வரும் சொல்லிட்டு நம்ம கப்பலில் தான் அங்கே தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்ப அழகாக சமாளிச்சு சொல்கிறது. ஒரு வேடிக்கை காசு அப்படிக்கா, பாகிஸ்தான் இஸ் நாட் எனிமி டு அஸ். ஓகே? சேதமற்ற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அது தெய்வமின்றி கும்பிடுன்னு சொல்லியிருப்பாரு. வி ஆர் யுனைடெட் இந்தியா ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம். ஓகே? பாரதியார் பாடல்கள்லாம் நிறையா படிக்கணும். அதுக்கு ஒரு பெரிய, நான் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறையா கொடுத்துருக்கேன், தமிழ் சங்கமாக நடத்திட்டு இருக்கேன். அது ஒரு பெரிய முக்கியம். தமிழ் இருக்கும் நிறைய ஆடியன்ஸும் வந்திருப்பாங்க. நிறைய நார்மலாக ஒரு நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வந்துட்டு ரெண்டும் என்னோட திருப்புகையாக இருக்கட்டும் இல்லை பாரதியாருக்கு லட்சம் கேட்பாங்க. அது வருஷம் சயின்ஸை விட. பட் இங்கே வந்துருக்கு நான் சயின்ஸுக்கு ஆகட்டும், சயின்ஸாக
ஸோ இது என்ன சொல்லணும்னா அவரோட அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை ஐ வாண்டட் டெல் 2-3 தான். இது அழகாக ஒன்றுனா இருக்குது. இப்போ தான் சொன்ன மினரல் செகண்ட் லைன் இஸ் டோட்டல் கனிகள்லாம் மினரல், கனிமம்னா அது பேர் அதுக்கு மினரல் தான். ஓகே, அது நான் சொல்ல விரும்பலை. இந்த முற்றி கொழுப்பு திண்டதில் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. நற்றி நமக்கினிய பொருள் குணர்ந்து நம்மளுள் வேண்டுவது மேற்கரையிலே. அந்த காலத்தில் பிஸ்னஸில் நம்ம எதாவது கொடுத்தா வாங்கிட்டு போகிறதா காத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு அவரோட ஆணவம் ஜாஸ்தி. புலவனுக்கு ஆணவம் ரொம்ப வேணும். செருக்கு இல்லாத ஞானமும் ஞானம் இல்லாத செருக்கும் சோபிக்காது. அதனால் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் செருக்கு. செருக்கு நல்லது, ஆனால் ஆணவம் ஆணுக்கு அவமாயிடும், இருக்கக்கூடாது. அது நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லலாம். அகந்தை வேலை, ஆணவம் வேலை, செருக்கு வேலை, எல்லாமே வேலை. தமிழில் வந்து தமிழோட இருக்கணும்னு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அழகாக இருக்கும். அதே மாதிரி இது எல்லாமே ரொம்ப விசேஷம். நீங்கள்லாம் படிச்சிருக்கீங்க நிறைய சினிமா பாட்டு. அதை எடுத்து அதையும் மீறி ரொம்ப அழகாக இருக்கும். காசி நகர் புலவர் பேசும் முறை கேட்பதற்கு காஞ்சியில் ஓர் கேட்பதற்கு ஒரு கருவி செய்வோம். அங்கே நீங்கள் டெலிகாஸ்ட் பண்ணணும். இன்னைக்கு இருந்து இருக்கும் 150 வருஷம் கழிச்சு நம்ம எங்கெங்கிருந்தோ எங்கெங்கிருந்தோ டெலிகாஸ்ட்லாம் பண்ணலாம். அவரோட இமேஜினேஷன் ரொம்ப முக்கியம்னா நடையும் பறப்பும் உணர் வண்டிகள் செய்வோம். ஒரு வண்டி பறக்கிறதுக்கு கிராஸ் பண்ண முடியும். இப்போ எந்த வண்டி ஸ்லோவாக போகிறது எவ்வளோ செய்யணும். பெரிய நிறைய பாடல்கள் இருக்குது. இந்த பாடல்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இன்னைக்கு தேவையான ஒரு அருமையான ஒரு இதை விட முக்கியமானது என்னென்னா இந்த ஆயுதம் செய்வோம். ரொம்ப பிடிச்சது ஆயுதம் சொன்னால் நாங்கள் ஆயுதம்னா வெப்பன் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அடுத்த உடனே காவியமே சொல்லணும். ஏதோ சும்மா எதுகை மானிக்காக இல்லை. பென் இஸ் மைட்டியர் தேன் ஸ்வாட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு எழுதுகோள் ஒரு சரித்திரத்தையே மாற்றிவிடும். ஓகே, உன்னால் கத்தியாக செய்ய வேண்டிய புட்சியை புத்தியாக செய்யலாம். ஓகே, ஆயுதம் செய். ஆயுதத்திலே மிக சிறந்த ஆயுதம் காகிதம். காகிதம்னா என்ன அர்த்தம்? நூல்கள். மிக சிறந்த நூல்கள் செய்யணும். ஓகே, நல்லா சொல்லுவாங்க. வளர்ந்த பாரதி நிறைய பாடல்கள்லாம் அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார். எப்படி தெரியும் தமிழ்நாடு ரொம்ப வளர்ந்துருக்குன்னு? கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு, உயர்கல்வி சிறந்த கல்வி சிறந்த தமிழ்நாட்டுக்கு ப்ரூஃபே கம்பன் தான் சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு கவிதையும் பிறந்தது அவரோட பாடல்களை ப்ரூஃபெல்லாம் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பார். ஸோ காகிதம், டோன்ட் மேக் வெப்பன்ஸ் பட் மேக் எ வெரி குட் லிட்ரேச்சர். ஓகே, அதுதான் அந்த மீனிங். அதே மாதிரி அடுத்து பாருங்க, ஆலைகள் செய்வோம். எஸ், யூ ஹேவ் டு மேக் லாட் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ், பட் த பெஸ்ட் ஃபேக்டரி இஸ் கல்வி சாலைகள் செய்வோம். ஸ்கூல்ஸ் ஒன்ஸ் யூ டீச் தம். ஓகே, ஆலைகளோட மிகச்சிறந்தது கல்வி சாலைகள். அவரோட வார்த்தைகள்லாம் ஒன்னொன்னும் புரட்சிகரமாகவே இருக்கும். ரொம்ப பிடிச்சது. அதே மாதிரி ரொம்ப அழகாக மந்திரம் கற்போம் தந்திரம் கற்போம் வானை இழப்போம் கூட இழப்போம் சந்திர மண்டலத்தியல் தேர்ந்து செல்வோம்னு. இப்போதான் அவர் சொன்னார் நம்ம ரெஜிஸ்டார் சார். we have talked about his state 104 satellites. we have been Chandrayaan, now Mangalyaan has been in the session and all these things why it is needed. இதில் அவரோட பாரதியோட ஒரு பாரதி 66 சொல்லிட்டு அவர் சுயசரிதியாக இருக்குது. படித்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, கணிதம் 12 ஆண்டு பயில்வார் கார்கோள் வானிலோர் மினிலை தெரிஞ்சிலார்னு. மீன்னா நட்சத்திரங்கள். இட் இஸ் நாட் சந்திரன் மட்டும் இல்லை. வி ஹேவ் டு ஸ்டடி. வி ஆர் வெரி குட் இன் analyzing the astronomy. Okay, and we are very famous for predicting the very beautiful constellations. Okay, நமக்கு நம்ம 27 நட்சத்திரங்களும் மண்டலங்களும் நம்ம நட்சத்திர மண்டலத்தில் வானியல்னா அந்த அருமையான அந்த மீன் தான் நட்சத்திரம். ஓகே, அந்த மீன்களையும் எப்படி கிருத்திகை 247 நட்சத்திரம் இருக்கும். அந்த காலத்தில் டெலிகாஸ்ட் எல்லாமே போயிருக்காங்க. நம்ம தமிழுக்கு 247 எழுத்துக்கள் இருக்க மாதிரி அந்த கிருத்திகை நட்சத்திரம் ஒரு கூட்டம். அதாவது 6 நட்சத்திரம் கூட்டம் கிடையாது. ஓகேவா, அது அந்த காலத்திலே பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல முருகப்பெருமான் தமிழ் விடுதல்னு சொல்லுது. அதை வந்து வேற மாதிரி லெக்சரில் சொல்லலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எல்லாம் ஒன்றும் கடைசியில் உலக தொழில் அனைத்தும் உவந்து செய்வோம். எங்க நிறையா இருக்கிறது நிறையா இருக்கு. எந்த செயல்கள் உலகத்தில் அத்தனையும் கத்துட்டு வா. கத்துட்டு வந்து எல்லாத்தையும் ஓந்து செய். ஐயோன்னு பண்ணல, ஐயோ கஷ்டமா இருக்கே செய்யணும். ஓந்து செய்தால் நம்ம முன்னுக்கு வர முடியும். அதில் ரொம்ப அழகான சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் போகலாம். ஓகே, ஐ தேங்க் these are all my students directly who worked with me. Okay, it is very important. Some of them I may not. Dr. Arumam is here. Manmeet is in BRC, and I don't know Barak is in Singapore somewhere. Archana is in IUT CAT, and he is in NIT Rulkar. I can go on telling all these students who did work with me, and then they are very good scientists. They are very much bigger experts than. Okay, அவங்க எல்லாரும் என்னை விட ரொம்ப மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானிகள். I have learned a lot from my students. I am very proud to be a student. That's why I always work. என்னோட வேலை சின்ன ஒரு LKG டீச்சர் மாதிரி. அந்த முதல்ல அக்கா அண்ணாருன்னு சொல்லுவாங்க. அதான் அக்கா சொல்லிக் கொடுக்கறது மட்டும்தான் ஃபண்டமெண்டல். அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப அவங்க கண்ட்ரிபியூஷனாக பண்ண முடியாது, நிறையா செய்ய முடியாது. இப்போ மறுபடியும் ஐ எம் நவ் ஸ்டில் கைடிங் சம் ஆஃப் தம் ஹோப்ஃபுல்லி. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Raman effect. These are the honor of Raman.
See, what is important is this. When he has done this, see this Raman spectrometer, I am showing you, this is the Raman spectrometer. Chinna and Labada. Indian Association of Felicitation of Science உள்ள போன உடனே வெளியில ஒரு சின்ன டப்பால காட்டு இன்னும் வச்சிருப்பாங்க. எப்படி அவருக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய நோபல் பிரைஸ் வர அளவுக்கும் பண்றது? Just for thinking a very deep understanding of quantum mechanics, and in 1929 just it is in the budding stage of quantum mechanics. People don't know even wave particle duality. Still you understand that is very simple. In your 10th standard or 12th standard probably, how to add two simple harmonic motion படிச்சிருப்பீங்க. If there is a one harmonic motion with omega frequency 1, omega 2, how will you add it? Then the resultant will be omega 1 plus omega 2, omega 1 minus omega 2 and omega itself. They are equal. So that means if you have incident wave of a frequency omega, you will end up after a scattering frequency which is omega less than omega 1. Omega minus omega 1. Another one is omega plus omega 1. The beauty is that already the same omega, same wavelength will come out. Okay? It's called Rayleigh scattering. It's already discovered by Rayleigh long back. And second one, the less in frequency. So you are having a less in energy, the loss, which is Stokes line. What is very important is the anti-Stokes lines. That you will have a higher energy wavelength also will come out is a prediction by Raman. This is a very unconventional prediction, and that is why it's a very beautiful quantum mechanical energy, and the design of the virtual levels by him is one of the very greatest contribution. If you don't have virtual level concepts, okay, then it's very difficult for you to explain even the lasers how it is possible. Okay, a 3-level system is very important for you for a laser. So this is one of the very greatest contribution by Raman, and this is same. Same means exactly same as that of a Compton effect. Compton effect is called well before, 10 years before. It was in X-ray region. X-rays are very difficult to produce, therefore many people didn't do. But this is happening in the visible region, therefore we can easy to fabricate these things. This has come world over very famous within a very short time. Everyone can be able to check it. When Compton discovered, only few labs like Cavendish lab and some other big Brookhaven lab can be able to test what is Compton effect. He got a Nobel Prize. Whereas Raman effect is not like that. Immediately some hundreds of labs have tested it and they could be able to know that it's very easy. And those days there is no email, there is no telegram, there is no phone or WhatsApp. He has to send only by a email. It reaches only 6 months after that to go. But in spite, the effect of discovery is very high. He is a very good friend of Bohr, so Bohr could be able to nominate him, and so much has happened. Very nice. So second person, very famous, Ramanujam. Okay, you really have to understand the contribution of Ramanujam in our number theory. You should be very proud of Ramanujam. Okay, one of the greatest genius what we have done. Some of the concepts went bad because we don't have a systematic teaching for him happened, and there is no facility for it. In spite, he was one of the very young age he died, but the way he wrote down without a proof is so nice. And second thing is he was very naive. ஒரு குழந்தைத்தனமான மனுஷர். உனக்கு எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்ததுன்னா எனக்கு நாமகிரி தாயார் இஸ் எ வெரி ஃபேமஸ் அம்பாள் மகாலட்சுமியோடு. அவர் இந்த அம்மா தான் எனக்கு கனவுல வந்து சொல்லுவாங்க. இவ்வளவுதான் சொல்வார். அவருக்கு வந்து வேற எதுவும் சொல்ல தெரியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய நெய்வ் பர்சன், இன்னோசன்ட் பர்சன் அவர். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதனால அவருக்கு வந்து whole world has appreciated because he don't have any cunning, he don't want any prize, he don't want anything. He went there, he want only curd rice. Manjagamala kashtapattaru, thus he want for curd rice, he came back here and finally died. It's very difficult for us. Okay, but his contribution group theory, even now people unable to write those sequences and contributions, unable to, there are many books are available, but still they think that they can't prove that many of them. And then come back to our one, he is Homi Baba, who is the father of our atomic energy. PRC Baba Atomic Research Center is named after him, and this is very important that in India, in the case of 1952, just after the independence, okay. See, 1945 is a destructive of atomic bomb in Hiroshima, Nagasaki. Immediately nobody would like to do anything big there. But then, foreseeing the beautiful effect of atomic energy, he has started this work. Thanks to those days governmental policies that we could establish this one. And this is Saha. Saha is a contribution for nuclear physics. Large amount of fundamental interaction within the nucleus is very interesting. Okay, and this is done by Saha. And he is also from BRC only, but started separately the Vikram Sarabhai, who started your Chumba
launching station, and ISRO, Indian Space Research Association, was started by him, but he is also a director of the atomic energy. So he came back, and so much satellite work started, so he has to make a division separately ISRO and make it separate body in the act of carbon. Now they are both independent. One person will do atomic energy, another person only on rocket technology, and these two can be combined by DRDO. We have now have all sorts of capability to have a payload, even atomic load, both the way, and as well as to the Navy also. So it's very powerful. It's not more than that. But we are a very peace-loving country. Our interest is to do the most amount. See, nuclear energy is very destructive if you use it very badly. That's all. Otherwise, it was a very good green energy, and it has a very little contamination. You must be very careful that you don't leak out the neutron. I will tell you at some point of time. Neutron has a very beautiful species with a very particular duality, and very powerful neutron diffraction is more powerful than the X-ray diffraction to study the matter. Okay, this I cannot explain you in 500 papers. Something like 5,000 people I interacted. Everything சொல்லுவாங்க அணுவை கடல் பொறுத்து குறுகத்தரித்த குரல்னு ஒரு சின்னதாக கொஞ்சமாக ஒரு ஹிண்ட் தான் கொடுக்க முடியும். நீங்கள் அதை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் ஒரு இமேஜின் பண்ணணும். யுவர் இமேஜினேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் யூ வில் அப்ரிஷியேட் த சயின்ஸ். சயின்ஸ் இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் இன்வென்ஷன்ஸ், அண்ட் யூ வில் see that how important it is to do it. Okay. So these three Indian contributions are very famous. And then this lady, I will miss it deliberately, I will come to her. This lady is Shakuntala Devi. Next to Ramanujam is called Lady Ramanujam, and very famous human computers. So much we have. Our people in Tamil Nadu who used to have, I have seen this also, many people, they have 10 times at a time, 10 actions they can do remember. Some people can remember 100. It's the person who remembers 10 at a time called Dasavadani. The person who remembers 100 things at a time is known as Sadavadani. The human brain is so complex in the Tamil Nadu, it is very famous that we had people who can do 100 things at a time. Okay, so இதெல்லாம் பல காலத்தில் இருந்திருக்கு, நம்ம தான் விட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்ச சௌடையாலாம் அப்படி தான் இருந்திருக்காரு. இஸ் a blind man, but he can remember 10 people what is happening at the time without knowing eyesight, remembers and tells also. It's very famous. I had interacted with them also. So he is our father of Indian biotechnology, Professor G.N. Ramachandran. இங்கே தான் பக்கத்தில் இந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற crystallography biophysics, he has started it. Okay, he is also a student of Professor Sir C.V. Raman. And then I will tell you what is important is that the single helix by Pauling got the Nobel Prize for single helix. DNA double helix, Watson and Crick got Nobel Prize, but triple helix model of G.N. Ramachandran you could not get. But the Venkatraman, who later on worked and did the RNA, DNA, his student, he always appreciates that it is only because of Ramachandran the helical models are still living out. So it is not a copying that one helix is there, double helix is there, triple helix. It is very important in biotechnology to study the protein folding, how important for you to understand. He is considered to be at par. In his 60th birthday I was there. There are 8 Nobel laureates who came, and 2 or 3 people who came there has got a Nobel Prize also. So our Madras University is has a very famous, legendary people who used to be there. So he has predicted that India should have a synchrotron. India should have a synchrotron so that you can do a protein crystal structure so easily. After 70 years this dream came true. Now today in Indus 2 beamline, I will also show you that we have very powerful beamline for X-ray crystallography. You can do a crystal structure with the data collection in very short intervals of time. This has come out. This is the section of the beamline. I will give you, it's about 32 kilometer radius and very interesting. For all these things you need a backbone is liquid helium. You told already cryogenics. That's what my field. Production of low temperatures are low. Why? We know that high temperature gas, when you cool it become a liquid, and it is water is a liquid. But if you go lower temperature, it can become a solid. So 3 phases of matter. They go higher than the gases, you have plasma, it's a 4th state of matter. But above that nothing. This, and go down to below room temperature, go on cooling down. You will find out some of the very beautiful quantum condensate called Bose-Einstein condensate. The person who discovered this called Bose-Einstein statistics. Again I am telling you, as I told you, this is the Bose. Okay, he has predicted along with Einstein a statistics called Bose-Einstein statistics. Electron is a fermion. It has a spin. The spin is off. If the spin is off, it is called fermion. If the spin is 1, it is called a boson. Okay, electron, proton, neutron, they are all off spin. They are all fermions, whereas a photon and phonon, magnon, polariton, they are all spin 1. They are all called bosons.
This statistics was only predicted, but he is unable to prove those days to take it to famous fame. Then he sent it to Einstein. Einstein took it and modified it and got a very world fame. But unfortunately, Fermi got Nobel Prize, Dirac got Nobel Prize, Einstein got Nobel Prize, but not the Bose. But still, nevertheless, now every particle which is now integral boson is named as name of a boson. Whole quantum mechanics is now. These bosons can condense at some point of time very low temperatures to the ground state. That means normally in ground state, no two particles can be together. No two electrons can be together, fermions. But these bosons can have n number of atoms can be condensing. This condensation is very important phenomenon in quantum mechanics. Okay, I will also show you there are very special properties called coherent properties. That is why he is a person who has invented. And then just applications. Just for small people, like if you take a superconductor, at low temperatures, all happens at minus 216 degrees. You need liquid nitrogen and liquid helium, and like Professor Armugam has told, that you have now closed cycle refrigerator, you can cool it without that also, but there are some physics which you can do without, with also. There are two different, both sides of arguments are very high. Okay. Now, superconductivity doesn't like magnetic field, they float each other. Using this, a big train which is already made in Japan, and we are also interested for called maglev train. It floats on distance, goes. Okay. If you come to Indore, in Raja Ramana Center for Advanced Technology, people have demonstrated a train also. You can see them also. Every National Science Day we conduct it. So it will be 1 week, and students are allowed to come and see. You can apply and go there also. So this is very important. The whole purpose is, suddenly it falls down, resistance suddenly goes to zero, is called superconductivity. For this to happen, resistance is coming because of electron going, it is a charge and it is also a particle. But if you do a classical mechanics, you will not be able to understand. You need a quantum mechanical treatment. According to quantum mechanical treatment, as long as electron is a fermion, it will never condense. So only boson can condense. Therefore, two electrons you should take, one spin up, one spin down. Both will become, net spin is zero. One up, down, up and down. Spin is zero. This is called spin angular momentum. Orbital angular momentum also should go to zero. So you should have that plus k and minus k. So there is no momentum for it. So if you write a wave function e power I k dot r, now k dot r becomes zero. Therefore, the wave will come back. After scattering, the same wave will appear. So electron will not lose its scattering intensity and it gets back, therefore no resistance will be there even if a scattering is there. It is not that your defects are going. All the defects will be there, but the electron will go without any scattering in the system. So this is again a concept of Bose-Einstein condensation. But a fermion becoming a boson need a BCS pairing, and then B is called Bose-Einstein condensation. Two different concepts are there, a pairing concept and a condensing concept. Like water molecules has to form and all of them has to condense to get a ring for you to come to them. So this is very interesting. If you study Van der Waals critical point, PV equal nRT, P plus A by V squared to V minus, very simple equation, 10th standard you have studied. If you try to understand what is an order parameter, then quantum mechanically you can develop into the system. That is why your plus 1, plus 2 physics is very important for you to understand. Fine. This is one of the world's biggest accelerator. Okay, see the amount of energy that I have put here also, I have written to you, something around 21,000 amperes, the current at. Simply take a wire and round the coil, there is a magnetic field produced. It is equal to Ni ampere turns per meter. No? It's very simple. Number of turns in current. How much current you can do? 1 ampere, 2 ampere, 10 ampere, it will burn. But you have to cool down within superconductor, no resistance is there, and then you can apply so much current to produce very high magnetic fields. Why? The very high magnetic fields can hold anything, including the plasma. Otherwise, it's very difficult for you to understand how it is. Okay? So this is where the so-called this Gibbs boson, God's particle, was this invented and a lot of Nobel Prizes fetched this later. Now MRI, he told, it's very interesting. You must know a little bit chemistry and physics, almost same, mathematics and biology almost same when you go to higher level, above PhD, and all of them are interdisciplinary. The person 1932 you see an MRI. NMR, nuclear magnetic resonance, from 2-dimensional NMR in 1962, and 3-dimensional MRI scanning from helium-3. You should know what is helium-3, and you must know what is scanning. Physics is encountered, and biology is taken over it, and this is beautiful 2 Tesla magnet in which whole body is going into a system. And you don't need liquid helium, as you said that, you can do graduation-free, but the invention needs 4 Nobel Prizes, and people were waiting for about 1 century almost to get this invention done. Now every hospital is there in the system.
When in India, when the MRI came, it came first to the called Ruby Hall, is the name of this hospital in Pune. They only got it first. And the first liquid helium was supplied by me once upon a time. I used to do. Whereas today, the whole country has an MRI everywhere. And now this MRI is coming from nuclear magnetic resonance, NMR spectroscopy. Now another spectroscopy is the ESR, electron spin resonance. Now it is coming up. It needs less energy than this and more powerful. So it is also coming up. It will take another 20 years to come back in the system. Okay. So this is we need low temperatures, otherwise not possible. And of course all our food processing and to preserve our pepper, turmeric, all good at them. Even to keep mogra means what? Malli puva. Madurai kondu poi America varaikum anupi vitranga ore naalla pova mudiyumna adella we have to preserve at low temperatures. Fishes, very costly fish can be saved, and cryo grinding without losing aroma, how to grind, everything is done. Food processing is now very low temperatures which needs liquid nitrogen. And then this is very interesting. Of course, rocket, liquid oxygen and liquid hydrogen, both. If you join them, it is exothermic, a lot of energy will come into the system, it will burn. Hydrogen is a fuel, so it will burn, so it will fall down. So you can have a rocket technology. Still, we need them, liquid nitrogen, liquid helium. Okay, it's very important. And then the cryosurgery. Without blood loss, you can clot the blood, you can do all the operations without loss of blood, and then you can get the survival of the patient ratio very high. Everything needs low temperatures now. Okay, that's why the people are doing. Without liquid helium, without the liquid state cooling down, called GM technology, Gifford McMahon technology, is also very famous in India. It is coming out. First tube is also coming down. A lot of work has been done in the system. Now, why it is very important? Water. Two liquids I love. One is water. Without water, thanni illama irukka mudiyadhu. So compulsory love. And it is very important liquid. Very important phases of the liquid is the ice. We may not know. I will tell you later. Second liquid is the helium. That's the last liquid we can able to make a liquefaction, rare earth gas, okay, in the periodic table. So the water, everyone knows that 100 degrees boils, very simple, and 0 degrees is a triple point where all the solid, liquid, gas, all the three phases exist. That is why at 0 degrees it's called a triple point. But one thing what we don't understand is, if you keep ice in the juice, when you take juice, you put ice cubes. It floats. Normally solid being high density, it should be high, it should sink, it should not float. Why ice floats? Water, H2O. Water is, steam is H2O, water is H2O, ice is also H2O. Okay? Only different phases. Normally vapor, then liquid, then lowest high density should be solid. But here it is not happening. Water has a maximum density of 1 at 4 degrees, called Hope's apparatus. You might have studied in your 12th standard. Okay? It has high density only at 4 degrees. Below 4 degrees, near 0 degrees, it is having a less than 1. So it floats. Why? Anyone knows? Very beautiful quantum mechanical treatment already there. Okay? The water molecule H2O in the one of the structures, cubic ice, you will have two water molecules H2O. They vibrate. It's called quantum mechanical vibration. All the atoms never sit at one. They will vibrate due to phonons. Okay? And not only that phonon, there is a specific vibration. Two hydrogen atoms is called two protons. Only one proton. Hydrogen is only one proton. Two protons, when they come inside the cube, two protons will go out. When these two protons come inside, other two will go out. This is called 2 in and 2 out quantum mechanical rotator, run by Pauling, long back. By seeing this means they are always oscillating. It needs energy. Therefore, its temperature will be higher than that of the lower temperature. So this entropy constitution you should study. That means they prevent you. See, gas has a very large different kinetic energy. It's called kinetic energy theory of gases. Okay, you have studied it, no? It will go in all directions, all possible velocities, etc. But when you condense it water, it is much more, 760 times lower, no? Higher in density, lower in volume. So, liter steam adding 1 liter water cutting. You will condensed state. But then still it is motion. It has a large motion. No? Water motion is very important. Resistance of water is called viscosity is very important. The surface tension is very important. Inside there is a Brownian motion is very important. Okay? So this is motion. If you make it a solid, inside the solid also, all of them are sitting at one place like cubic, tetragonal, hexagonal, some lattice. It is forming a lattice. In spite, it is not motionless. It is still motion. These motions are
the atoms will vibrate. This is only due to quantum mechanical vibration. If you make it quantized, that quantum is called phonon. The phonon is the biggest disturbance for all of us, but that only makes a life possible. Now, this motion, you never expect, these motions will never die. Even up to go to absolute zero, it will not die. Okay? So, even at t tending zero, it will not die. But these motions become more and more at t tending zero. That is why no temperature is there. It's called quantum vibrations, and these quantum vibrations are very important for you. This happens for ice even at 4 degrees centigrade. Okay? So now Anderson predicted, one of the very great Nobel laureate, there will be a system of spins which will also obey like ice. They are called spin ice. Now ferromagnet, anti-ferromagnet, like this you are studying, there are all of studies. People have to learn with the spins are line called ferromagnet, one spin up, one spin down called anti-ferromagnet. Now you have some insulators in which exactly like this ice, spin will become liquid, spin also will become, it's called spin liquids and spin ice. So these very beautiful discoveries are there. Over a period of people who have studied, all the knowledge came only from the simple understanding of the van der Waals. I don't know how much time I have. I will continue some of them at least 10 minutes. Because our inauguration takes more than my time, so I have to start in. Okay. Now, this is what in 12th standard you people have studied van der Waals phase diagram. Very important. I don't have time to tell, but only 1 minute I will tell you. This particular linear portion is called P is inversely proportional to V. Boyle's law will obey, it is a gas. Here, whatever pressure you apply, incompressible is a liquid. But gas to liquid transition is a very beautiful latent heat. You have studied two heats called, one is specific heat, another is called latent heat. That is, if you put a thermometer in a bottle of water and you go on heating it, up to 100 degrees thermometer will show you, but after 100 degrees the temperature will not rise, but your burner is always on. Why? Whatever heat you are giving is converts at one particular temperature, 100 degrees, it converts all your liquid to gas, then it will rise. The heat is hidden. It's called latent heat. Same thing to specific heat. Latent heat, if you study in physics, if you write a free energy, the first differential, your d by dt of whatever energy you write it out, it will have a discontinuity. Latent heat will be shown in the first order transition. Specific heat will show a discontinuity in second order transition. That second order transition is a one critical point. This particular point. This is at 11th standard. 11th class syllabus not even 12th. So you should read them, and if a teacher teaches you, very beautiful concept will happen. There is no, it starts from one point and become a small line, big line is a bigger line, finally it is like this. If I plot this length of this horizontal portion, it goes like this. So there is a gas, unordered, is a liquid is ordered, there is an order parameter. First time you are talking a new parameter called order parameter occurs as a phase transition, and if the order, different orders, if mathematics is very important, why? The scalar is a scalar, density is a scalar. But same thing in magnetization, a vector, it has a direction. Same thing in helium, it is a tensor. So you go from, again, scalar of rank 0 is, tensor of rank 0 is scalar, tensor of rank 1 is a vector, tensor of rank 2 and above is a tensor. So you see a full algebra will started coming in. If you don't know mathematics, you don't know Fourier transform, you don't know many things you may not know. You can't understand frequency domain, you can't understand MRI, you can't understand what is the Fourier filtering. Mathematics is very important for you. Not even simple mechanics, how this table vibrates. You can't understand if you don't know how flexible vibration, if you don't know mathematics, how to shield. That's why I said mathematics is a language. கம்பராமம் தெரியும்னா தமிழ் தெரியணும் இல்லையா? தமிழே தெரியல கம்பராமம் தெரியல கம்பரோட சோ எப்படி தெரியும்? நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லைன்னா ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியோ பயாலஜி எதுவுமே புரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ டிஸ்கவரி பண்ணுறோம். How important? He is a very good biologist to know what is the DNA. He is a very good chemist so that he can crystallize the DNA crystal. And he is a very good physicist so he can pass the X-ray diffraction, get the X-ray diffraction. And he is a very good mathematics. He did a Fourier transform. And he is a very good computational scientist so that he has taken 3000 reflections, solved an equation for diffraction. See, he was a very, all those people are very, only one of the collaborators died there, Rosalind. So you need to be an interdisciplinary scientist when you want a disciplines. That's what I want to emphasize. It's very important. That's why I think your registrar has told in the morning what's the need for interdisciplinary science. Okay. Now, this is another one. Just now I told you resistivity suddenly going to zero is superconductor. He has told stories about the
lanthanum barium copper oxide, and then yttrium barium copper oxide called 1, 2, 3 compound, and I can put 1, 2, 3, 4 to Professor Arumugam. 1, 2, 3, 4, 5 also. He was a very enthusiastic scientist on material science those days. Yttrium, barium, copper, and other functions of materials we have been trying to add it and see that you can able to get a more high TC2 system. Okay. So now this is the example of very interesting. The water is coming like a fountain. What is there? You go to every park, every building, fountains are there. But this fountain, how it comes? You apply a pressure, okay, in a small nozzle for a non-compressible. Try to understand. Water is a non-compressible. Pascal, no? You have studied also. There is a water ball, and then you pressure, put a small hose, in all directions water goes equally. Why? It's incompressible. Prama plus also same thing. No? Water is incompressible. You can't compress it. That's the first assumption, Pascal law. If you don't know the Pascal law, you can't do next one. Bernoulli's law, you cannot understand. Since it's incompressible, and there is a pressure that you are creating, the fountain is coming out because of that. But now, this fountain is not coming because of any pressure. This is a liquid helium. If you take a periodic table, the first one is hydrogen, second one is helium. So you go reverse when you cool down, all the solids are there, the gases will become liquid, liquids become solid. If you go on doing it out, only two gases, hydrogen and helium, will never become solid. Reason is that they are the lightest material, they are called quantum mechanics. They will vibrate so heavily that you can't make them into a solid. The proof is, again Professor Arumugam, you have to apply very high pressure so that it doesn't oscillate, then it will become a solid. This I will show you phase diagram. They are world famous Nobel discoveries. Concept is very simple, okay. Now, this helium, at 4 Kelvin it becomes 4.2 Kelvin, it becomes a liquid. But 2.17 Kelvin, they automatically become a resistance-less liquid called superfluid. The fluid will go without any viscosity. Viscosity is internal resistance of a liquid. That is what happening. Instead of applying a pressure, they just shine a torch light, just a torch light here. A light or small heat, whatever, okay, then the liquid helium pumps out through that. This is because it's called thermomechanical effect. A small change in temperature due to light or anything, no pressure is applied at all. It's not a pressure. It changes into a normal triple. This is the first example of a Bose-Einstein condensate which I told you, and people wanted to give Nobel Prize for this one for the Bose-Einstein, but only one thing prevents is our Bose, very genius mathematician. He told two bosons, two non-interacting bosons should condense. Since this liquid helium, already helium-2 helium atoms interacted, both are inert, they interact with a van der Waals bond, not a Cavendish bond, okay, it's a van der Waals bond, 1 by R4, 1 by R4, Lennard-Jones potential, you might have studied it. So, they interact with a van der Waals bond, and they become a liquid. Since they are already liquid, it is interacted, so they don't want to accept this as a Bose-Einstein. For 100 years we were waiting. Very recently, using a laser cooling, you apply a laser in X direction and minus X direction, Y direction, minus Y direction, Z direction, then the atom can stay together. It's called laser cooling. Laser is useful for welding high temperature. Laser is very cooling for 10 to the power of minus 9 Kelvin. That means 0.0000000, you write 9 zeros and put 1. You can go down. 60 nano Kelvin, they condense it like this. That's what in the first cover page, I will redo it for you. Sorry. This particular graph I am showing you is called Bose-Einstein condensate of a rubidium atoms, very recently discovered. A Nobel Prize also given to them. There are 3 Nobel Prizes came to laser cooling and Nobel Prize. You people have to read. That's why you have to study all the Nobel Prizes. Whether you study all of them or not, at least one person called Madame Curie, you must study. Physics Nobel Prize and Chemistry Nobel Prize. Reason is that physics is okay. Her husband Becquerel is a radioactive scientist. Her daughter also scientist. So everybody is scientist family doing that. But radium, chemistry Nobel Prize is very beautiful. 25 years. நம்ம ஒரு கார்பரேஷன் லாரியில் குப்பை அள்ளி போகும் இல்லையா, அந்த குப்பையை கொண்டு போய் க்ளீன் பண்ணுவாங்க அந்த அம்மா. 25 years, not one day, 2 days. And every time, every lorry of waste she takes, she can get 1 milligram of radium. Without knowing radium is a radioactive substance, she was purifying.
உங்களால் பண்ண முடியுமா? ஒரு நாள் தோற்றுப்பட்டா விட்டுடுவோம், 2வது நாள் தோற்றுப்பட்டா 25 வருஷமா கடைச்சிடும் விடாம, அந்த ரேடியேஷனால அவங்களுக்கு கேன்சரே வந்தப்புறம் கூட விடாம இருந்து she died of cancer also, but doesn't matter. அந்த ஒரே ஒரு விடாமுயற்சி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த லட்சம் மீறிக்குரிய நான் மறக்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களோட அந்த வெறி, அந்த ஒரு விடாமுயற்சி அவங்க கொடுத்து அதில் அந்த ரேடியத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை அந்த புது எலிமெண்ட்டை கொண்டு வந்ததால் லேட்டர் ஆன் a very big series of radioactivity has come into the system. ஓகே, அதனால தான் அந்த போஸ் ஐன்ஸ்டீன் அவரோட கண்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் படிக்கணும். மேக்ஸ்வெல்ஸ் போஸ்மேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம். நார்மலாக மீடியன் மோடம்லாம் படிக்கிறோம், நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்போ ஃபெர்மி அடாப்ட் பண்ணுவோம். ஏன் அது பண்ண முடியாது? ஃபிசிக்ஸ் ஏன் அடாப்ட் பண்ணல? மேக்ஸ்வெல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதோ 1,00,000 பண்ணலாம், 1 கோடிலாம் பண்ணலாம். ஒரு நம்ம விரல் நுழியில் இருக்கிற ஒரு சிசி விலை இருக்கிற எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்கும்? 10⁻23 இருக்கும். 6.023 Avogadro number. So you cannot do any statistical work using the science of fermions or bosons. ஒரு ஆட்டத்திலையும் நிறைய 92 புரோட்டான் இருக்கும், 92 எலக்ட்ரான் இருக்கும், 135 நியூட்ரான் இருக்கும். எப்படி how to apply this neutron? That is why they did a very big quantum statistics called Bose-Einstein and Fermi-Dirac. But all particles are not same, all of them are not fermions or bosons, spin integer are different. You have to study LS coupling, JJ curving, L angular momentum என்ன, spin angular momentum என்ன, எல்லாமே வந்துருக்கோங்க பிளேஎஸ்சிபிஎஸ். யூ மஸ்ட் டேக் இட் வெரி சீரியஸ்லி. எல்லா டிகிரி வாங்கினப்பறம் கூட படிக்கலாம், இப்போ போய் படிங்க. இப்பவும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி. என்றைக்குமே எழுதுக்கும் போதே படிக்கலாம். ஒவ்வொரு விடியிலும் நம்ம படிக்கணும். அப்போ தான் யூ கேன் ஏபிள் டு என்ஜாய் த ஃபிசிக்ஸ், யூ கேன் திங்க் சம்திங் நியூ அண்ட் யூ கேன் கிவ் டு யங்ஸ்டர்ஸ். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். எங்கெல்லாம் ஒரு சாணக்கியர் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் ஒரு சந்திரகுப்தன் இருப்பான். ஏன்னா சாணக்கியருக்கு வயசாயிடுச்சு, அவர் ஐடியா தான் கொடுக்க முடியும், செய்யறது பூரா சந்திரகுப்தன் தான் போய் பண்ணணும். Therefore, we can only give ideas to you. Who can generate is young people like you. It's very important for you. You should never lose mind efforts. Very important. That's why I chosen some of them. Sorry. There are a lot of size, but some of them I'll show you. We made all these things. We don't want to tell this. அந்த ஹீலியம்ன்றது ஒரே ஒரு கேஸ், அதுக்கு ஒரு ஐசோடோப் இருக்குது, ஹீலியம் 3 இருக்கும். ஹீலியம் 4 ஒன்று, ஹீலியம் 3 ஒன்று. ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஐசோடோப் இஸ் நத்திங் பட் அட்டாமிக் நம்பர் சேம், மாஸ் நம்பர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். Therefore 2 proton, 2 neutron, 2 electron is helium. 2 proton, only 1 neutron is helium 3. But you see, since one spin is less, odd number, this is called fermion, another is boson. Same gas, one will behave like a fermion, one will become. So when it become fermion, it has got 2.17 Kelvin. Very beautiful Bose superfluid. Same superfluid here it happens. We call them a superconductor. Heat capacity is linear and it millikelvin. Millikelvin is 0.001. You have to go to very low temperatures. How to go that I will tell you later on. Very important technologies we should develop. India has come. It took 100 years for India to do that, but we are able to do that. Like 1969 is Apollo mission, but today we have got Chandrayaan. Still it is very worth to study. We have taken longer time, but to understand everything and do everything indigenous technology. That's why I want to tell you. After some time some photos will come to you. How much we have worked to get everything and substitution to understand. It is not just cut and paste. It is not a copying. It is something that you should develop every machine, every part of the machine. See that it is very successful, assemble it. Very important. Okay. So this is called Bose-Einstein statistics, superfluid. This is very 1000 times lower temperature should go to helium 3. Very beautiful Fermi-Dirac statistics. This is another one. This one diagram got the Nobel Prize. That's why I am telling all this. You people have to understand. The helium 3, if you apply pressure, this portion negative, small curve is, you have to plot, and not only why your diagrammatic diagrams are very important, right from beginning. Our experiments, physics teacher, chemistry teacher, but diagram podunga, tables, etc. plot pannunga. And the plot, why to do that? Because it will give you a large amount of idea. Wonderful. In that ஒரு சின்ன curve கிடைச்சி, negative slope னு சொல்றாங்க. This is called Pomeranchuk, a scientist's name, who said helium 3, if you apply pressure, instead of heating it will cool. So there is a refrigerator called Pomeranchuk refrigerator. It is very well famous once upon a time. Okay? Exactly same. Ice இருக்கு இல்லையா, இந்த ஐஸை கூட அப்படி தான். இந்த 4 degreesலேருந்து அந்த 0 degrees வரைக்கும் சென்டிகிரேடில் if you apply a pressure to the ice, then it will not heat, it will cool.
Okay, that is why I said just now that particular small experiment that saying that the ice has a density of 1 only at 4 degrees, not at 0 degrees, it floats. It is a very famous quantum mechanical phenomenon. And not only that, nature preserves so much life. அந்த ஒரு ஃபினாமினால தான் என்ன ஆகுதுன்னா அண்டார்டிகாவில் ஆர்டிகாவில் எல்லாம் ஐஸ்லாம் ஆயிட்டா கூட சமுத்திரத்தில் கீழே வந்து தண்ணி இருக்கும், அதில் மீன்கள் எல்லாமே உயிரோடு இருக்கும். எவ்வளோ பெரிய நேச்சர்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் லவ் டு ஹியூமனிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் அண்ட் தென் வென் இட் பிகம் லைக் திஸ் is very important. Two small curves are there. Data splits into two. A, helium B. A in Anderson phase, B in Barthelme phase. Helium 3 is a one proton less. It is a magnetic liquid, one up, one down, two spins. So you want to make a boson, half plus half is 1. It's integer, so it's a boson. Half minus half is 0. It's again integer, it's also a boson. So there are two ways of making boson from a fermion. You can add or you can subtract. Half plus half is 1 and half minus half is 0. 0 and 1 are integers, whereas half is a fraction. So how to convert a fraction to integer is very simple. So these two people got Nobel Prize for their prediction that we can do proof. And how they discovered? They discovered by applying a small scanning of magnetic field so that the down spin on reverse side. Magnetic field இப்படி இருக்கிறது இப்படி ஆயிடும். And ஒரு சின்ன idea. If I apply a magnetic field over my liquid, this top spin nothing will happen. Bottom spin will flip and become a top just by scanning a magnetic field. இதை பார்த்துட்டே இருந்தார். இந்த சயின்டிஸ்டோட பக்கத்து மாடியில் இருந்த பயாலஜிஸ்ட் லார்பலாட்டர் உடனே காய்ச்சிருந்தார். என்ன சொன்னீங்க? ஓஹோ, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்கேன் பண்ணால் ஸ்பின் ஆகிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா உடனே போய் NMRல போயிட்டு 3 டைமென்ஷன் ஸ்கேனிங்க்கு அப்ளை பண்ணார். அதனால அவர் நோபல் பிரைஸ் கிடைத்தது. ஜஸ்ட் பக்கத்து வீடு மாடியில் இருந்த சயின்டிஸ்ட், அவர் பயாலஜிஸ்ட், இவர் ஃபிசிக்ஸ். அதுக்கு தான் இன்டர்டிசிப்ளினரியோட சும்மா பேசணும், நமக்கு தெரிஞ்சது அடுத்தவங்க சொல்லணுன்றது. வாட் இஸ் NMR? வாட் இஸ் MRI? Magnetic resonance imaging. What is this? Our body consists of mainly water. Water mainly hydrogen. Hydrogen is a proton. Proton என்னாகும்? ஒரு புரோட்டான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் ரொட்டேட் பண்ணும். லார்மர் பொசிஷன் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஏன்னா நம்ம மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து இப்போ 5/2ன்னு சொன்னால் 5/2, 3/2, half, 0, ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போட்டு சின்ன சின்னதாக போட்டு லார்மர் பொசிஷன் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் அப்போ புரியலாம், பரவாயில்ல, ஏதோ ஒன்று படிச்சமேனாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ல. அது இப்படி இருக்கும், இந்த ஒரு ஆங்காட்டி இப்படி சுற்றுற மாதிரி இருக்கும், காட்டி படமெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் எவ்வளோ ரீட் தட் புரியலாம் கூட படிக்கணும். கத்திரிய நாயினும் கேட்க அதேவருக்கு ஒர்க்கத்தின் உற்றான் துணைன்னு ஒரு குரல் இருக்கு. ஓகே, எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து காது கேட்காது, ஒரு காது சுத்தமாக கேட்காது. இது ஒரு காது தான், அது அரை காது தான். இதை வச்சுட்டு எவ்வளோ வர வேண்டிய எப்படியோ வண்டியை ஓட்டிட்டு ஒரே அந்த ஒரு குரலால் தான் இருப்பாங்க. வாத்தியார் சொல்றார், கற்றில நாயினும் கேட்க. படிக்கலாம் பரவாயில்ல, கேட்டுக்கோள். அது கேட்கறது தான் இருக்கணுமே. செல்வத்து செல்வம் செவி செல்வம் தானா? அதுவும் இல்லை, நமக்கு எந்த செல்வமும் இல்லை, இந்த செல்வம் இல்லை, அந்த செல்வம் இல்லை, பிள்ளையும் படிக்கணும். இந்த திருக்குறள் வந்து லைஃப்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம பிடிக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ தி ஈஆஸ்டின் இப்போ என்னாகும், அந்த லார்மல் போர்ஷன் இருக்கும். இப்போது இந்த சில இடத்துல வந்து நல்லா இருக்குது, திடீர்னு அடிபட்டுது. அடிபட்ட உடனே ஒரு சின்ன கிளாட் ஆகுது. கிளாட் ஆன உடனே அங்கே வந்து நிறைய மற்ற இடத்துலலாம் ஃப்ரீயாக போகிற பிளட்டில் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் சில வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் விச் அண்ட் நிறைய ஹீமோகுளோபின் மற்றெல்லாம் கூட இருக்கும். இந்த மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் எங்கே கட்டியாக இருக்கும் அந்த இடத்துலனாலும் நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்காது. நீங்கள் அதுக்கு ஏதாவது சோனாமீட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இல்லைன்னா ஒரு ரெசனன்ஸ் காலம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படித்தா படிக்கும். ஓகே, அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தி ஆகிடுங்க. இது எப்படி பார்க்கறது? ஜஸ்ட் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பார் மேக்னெட் எடுத்து போய் இப்படி மூவ் பண்ணிட்டே போனோம்னா ஓகே எப்போ தெரியும். இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். NMR நியூக்ளியர் மேக்னெட்டிக் ரெசனன்ஸ். யூ அப்ளை a magnetic field, radio frequency field, and there is some rotator is already in rotating some particular magnetic field. If both of them are become, there is a resonance will come. So ஒரு ரெசனன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் வரும். இதை தெரிஞ்சிட்டே போனால் ஒரு இடத்துல ரெசனன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும், திருப்பி கம்மி ஆகிடும். அப்போ இந்த இடத்துல கட்டி இருக்குன்னு. அதுக்கு முன்னே அந்த கட்டி கண்டுக்கட்டு தலையை வெட்டி ஹெல்மெட் திறந்து உள்ள பார்ப்பாங்க. அது திருப்பி போகிறதுல 9 out of 10 patients will normally used to die. Now you can do all of them. And அந்த சின்ன இடத்துல சின்ன லேசர் போட்டு அந்த இடத்துல ட்ரீன் பண்ணிட்டு வச்சிடலாம். அப்போ ஃபைபர் எவ்வளோ இருக்கும், எவ்வளோ இன்வென்ஷன் ஆச்சு. இது எல்லாம் அந்த ஒரு சின்ன தீப்பொறி அக்ராஸ் திஸ் இந்த ஒரு சின்ன ஹீலியம் 3ல மில்லிக்கல்லில் ஒரு ஃபிசிக்ஸிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர் பக்கத்தில் இருந்த மாடி இடத்துல பார்த்து கட்டு அவர் ஸ்கேனிங் கண்டுபிடிச்சி இப்போ NMR கண்டுபிடிச்சி ஆயிடுச்சு.
அதனால தான் அந்த படிக்கும்போது இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 1932 இஸ் NMR, 1956 இஸ் 2 dimension NMR. ஒரு டைமென்ஷன் போயிட்டு தான் ஒரு லைன், 2 dimension ஒரு ஏரியா, அப்புறம் 3 dimensionல 2002, அப்புறம் MRI. அதனால தான் அந்த உத்தரவு நோபல் பிரைஸோட ஸ்டோரியும் பண்ணிட்டு போனால் தே ஆர் ஸோ குட். இவங்கெல்லாம் சொன்னதால் தான் அந்த பக்கத்து வீட்டால் திருட்டுத்தனமாக சொல்லாமல் நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லியிருந்தோம்னா இந்த EMG வந்திருக்காரு, அவருக்கும் நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் கால் எத்திக்கல் வேல்யூஸ், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். யாராவது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா அவர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு, அந்த வார்த்தை தமிழ் வாத்தியாருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு, முருகேசனுக்கு 60 வருஷம் கழிச்சு சொல்கிறேன் இல்லையா, அது சொல்லணும். அப்போ தான் நீ கண்டுபிடிச்சா நாளைக்கு ஒரு ஆள் சொல்லுவாங்க உன்னோட பேரை, இல்லைன்னா நம்ம யாரும் சொல்ல மாட்டோம். சின்சியாரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஓகே இதோட போட்டு அப்படின்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ லிட்டில் பிட் டைம் போயிடும். அதனால் இதெல்லாம் எல்லாமே லோ டெம்பரேச்சர் ஃபினாமினா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா 4 degrees 3 degrees போயிட்டுருக்கும். ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸஸ் அட் லோ டெம்பரேச்சர். யூ கான்ட் சி எனிதிங். ஓகே now I will not tell you. Then we made all this. These are தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒருத்தருந்தார். அவர் காயலாங்கடை வச்சுட்டு எல்லா காயலாங்கடைக்கும் போயிட்டு எது பழைய மிஷின்லாம் வாங்கி ஓப்பன் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி திருப்பி அசம்பிள் பண்ணியே பெரிய ஆகிட்டார். He was trying to do repair because he was very poor, tried to learn his science by reverse engineering. That's what we also did. We got all these machines free of cost from other institutes like IIT. Then we developed it. First 10 years we never had a money. And then I will show you. This is a helium plant from Germany, Free University. And I took this, we repaired this machine. It has more than some 700 parts. We made it. Armugam knows it. He was there at that time. So I was busy. Then after this, we got government. This is another turbine, very fast moving turbine. We bought it for liquid nitrogen. These two things, we took about 15 years to set up our lab. Then government has agreed to give us a new plant. இது வந்து 3 lakh RPM ஒரு நிமிஷத்துல 3 லட்சம் தடவை சுற்றும் டர்பைன். ஓகே அதுக்கு முன்னே பார்த்த பிளான்ட் இவ்வளோ பெரிய பிஸ்டன் சிலிண்டர் போயிட்டே இருக்கும், அளவுக்கு இருக்கும் ஹைட்டு, இவ்வளோ பெரிய பிஸ்டன் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். கார்னாட் சைக்கிள் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு போயிட்டு இப்போ அந்த மிஷினை வாங்குறதுக்கு அவ்வளோ. இதில் சின்னதாக மாற்றம் டர்பைன் இருக்கும், இவ்வளோதான் இருக்கும், இந்த டிப் அளவு தான் இருக்கும் டர்பைன். அது 3 லட்சம் டைம் சுத்தம் ஒரே ஒரு நிமிஷத்தில். 3 lakh RPM. அதான் ஸோ டர்பைன் பேஸ் இன்ஜின்ஸ். பட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ரெண்டு எஃபிஷியன்சி. ஸோ அது சொல்லணும்னா ஒரு பெரிய கிரையோஜெனிக் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட். பட் திஸ் இஸ் அது அப்போவே 6 லட்சம் ரூபாய் வேலை, 6 கோடி ரூபாய். இப்போல்லாம் எப்போ இருக்கும் பார்த்துங்க, வாங்க கூட முடியாது. இதை பண்ணதால என்ன ஆகும்னா, தென் இந்த ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஹீலியம் 3 ஒரே காசு தான், ஹீலியம் 3 ஹீலியம் 4 எல்லாம் ஒன்று. 1 லட்சம் ஹீலியம் 4 கிடைச்சா ஒரே ஹீலியம் 3 தான் கிடைக்கும். இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு கம்பெனிங் மோஸ் மேலே சூப்பர் கண்டுபிடிச்சி நம்ம கேரளாவுக்கு வந்து இங்கே கடற்கரையில் இருக்கிற மண்ணை எடுத்துகிட்டு போய் கப்பலில் அங்கே போயிட்டு அந்த மண்ணை வறுத்தா கேஸ்லாம் அந்த கேஸை பிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து பிரிவு பண்ணியிருக்கார் ஹீலியத்தை. நம்ம சன் அது பேர் ஹீலியா, சன்னுக்கு பேர் ஹீலியாஸ்னு பேர். சன்னில் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் 2 தான் இருக்குது அங்கே. ஓகே அது 2 ஹைட்ரஜன் ஒன்றா சேர்ந்தால் ட்ரிஷியமாக ஹீலியம் ஆகிடும், இந்த ரேடியோ ஃபியூஷன் மூலமாக. ஓகே அந்த ஹீலியம் கண்டுபிடிச்சி இங்கே மோனோசைட் சான்ஸ் கண்டு நம்ம கையாளம் தான், நம்ம யூஸ் பண்ணல, நமக்கு தெரியாது, வேண்டாம். அப்புறம் சொல்கிறாங்க கனிமம் பற்றி பேசணும்னா ரொம்ப நேரம் ஆகிடும். ஓகே அவ்வளோ இருக்குது, நம்ம இந்தியாவிலையும் இருக்குது, நமக்கு இருக்குது, இப்பவும் இருக்குது. என்ன இல்லை இந்த திருநாட்டில் எதற்காக எந்த வேண்டும் கையை வெளிநாட்டில். இது பழைய காலத்து பாடல், அந்த தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே ஸோ இது என்னன்னா எல்லா லிக்விட்ஸும். ஓகே இந்த ஒரு ஃபேஸ் டயக்ராம் பேர், இந்த ஒரு ஃபேஸ் டயக்ராம் ஐ அகைன் காட் நோபல் பிரைஸ் ஃபார் டிஸ்கவரி ஆஃப் அ டைலூஷன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னு. ஏன்னா இதில் என்னன்னா 2 லிக்விட் ஒன்றுக்கு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகாது, அதை காட்டுறதுக்கு தான். அது 2 ஒன்று ஹீலியம் 4 தான், ஹீலியம் 3 2 மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நோபல் பிரைஸ். அதுக்கு குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மிக்சிங் பேர். அது சொன்னால் டைம் ஆகிடும், நாட் ரிலவெண்ட். இதை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நாங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணோம். டோன் 56 என்னோட சிவியில் சொன்னார் 56 மில்லி கெல்வின். ஐ ஹேவ் அ ரெக்கார்டு இன் மத்திய பிரதேஷ். நான் செகண்ட் ரெக்கார்டு இந்த இந்தியாவில் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஒன்று வந்து TFR ராமகிருஷ்ணன், அவர் என்னோட சீனியர் தான். அவர் இங்கே ஆர் சீனிவாசன் முதல்ல சொன்ன அவரோட ஸ்டூடெண்ட் தான். பெரிய பழைய டைரக்டர், இப்போ தான் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு TFRக்கு டைரக்டராக இருந்துட்டு ராமகிருஷ்ணன் பேர். அவர் வந்து மைக்ரோ கல்லூரிக்கு போயிருக்கார் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிட்டு. என்ன வேலை ஒரு 1000 மணிக்கு இன்னும் கீழே, அது அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம பண்ண முடியுமே, நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். பட் இது வந்து டைலூஷன் அட்லீஸ்ட் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் மிஷின்ஸ் ஃப்ரம் ஜெர்மனிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து பார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அசம்பிள் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க. அதனால தான் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை விட்டுட்டு இதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம். அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹஸ் கிவன் லாட் ஆஃப் மணி. ஸோ வி பாட் அ வெரி குட் மேக்னெட்ஸ். ஒரு மேக்னெட்டுமே ஆல்மோஸ்ட் லைக் 6 crores 7 crores அந்த மாதிரி. ஓகே
இது இப்போ முக்கியம் இல்லை, இது அப்புறம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஓகே, இது மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ்லாம் நாங்களே பண்ணி, சாரி என்னாச்சு இது, சாரி இங்கே போயிடுச்சு. What I want to tell you is that பாம்பே சென்டரில் அந்த இப்போ யாரோ சொன்னா இதுதான் யுரேனியம் 235 ஒன்று இருக்கு, ஆட் நம்பர் நியூக்ளியஸ். அது ஒரு நியூட்ரான் போய் இடிச்சதுன்னா இட் வில் ஸ்பிட் இன்டு த ஃபிஷன் சொல்லி படிச்சிருக்கோம். அதில் என்ன ஒரு 2 இல்லை 3 நியூட்ரான் வெளியில் வரும் சொல்லலாம். அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு தடவை 2 வரும், ஒரு தடவை 3 வரும், ஆவரேஜாக 2.35 நியூட்ரான்ஸ் will come. So if you calculate the left side mass and right side mass, left side uranium and neutron இருக்கும், right side rubidium and krypton and some mass is missing. If some mass is missing, mc square is energy, some energy is coming. That's what your fission. Okay, அந்த மாதிரி வரும்போது 2 இல்லை 3 நியூட்ரான் வெளில வரும். அந்த நியூட்ரான் நாங்கள் வச்சுப்போம், அந்த ரியாக்டர்லேருந்து வெளியில் வரதுக்கு நியூட்ரான். அந்த நியூட்ரான் வந்து ஆஸ் அ நோ சார்ஜ், சார்ஜஸ் பார்ட்டிகல் மாஸ் இருக்கு, பட் இட் ஹாஸ் அ ஸ்பின். அது தானே சுற்றிக்கும். அந்த ஸ்பின்னால அதுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வரும். திஸ் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் 1, compared to other particles, it is not having a charge, therefore it can go very far into the system. Second, it has a magnetic moment, it will interact as a magnet. Third, neutron is a particle, it is also a wave, de Broglie wavelength irukum, so it can behave like a wave also, therefore it will diffract. So you will see that there is a natural diffraction, like any light will do, any electron will do, any X-ray will do, so it can determine the structure of the material. It has a spin, therefore it defines the magnetism of the material. அதை வச்சு ஒரு டிஃப்ராக்டோமீட்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 25 கோடி ரூபாய் அது பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள 20 வருஷமும் ஆயிடுச்சு. பட் நவ் டுடே இஸ் ஒர்க்கிங். இது என்ன பியூட்டின்னா, யூ கேன் சி வென் யூ லோ டெம்பரேச்சர் யூ ஷுட் கோ அண்ட் சடன்லி இந்த பீக் சின்னதாக ஒரு பீக் வெளில வருது, அவ்வளோதான். ஒரே ஒரு குட்டி பீக் வருது, அவ்வளோதான். அது நமக்கு வேண்டாம்னா ரப்பர் வச்சு அடிச்சுடுவோம். டேட்டா ஒரு டேட்டா ஏதாவது தப்பாக போயிடுச்சுன்னா உடனே அந்த டேட்டா எடுத்து அடிச்சுட்டு மற்ற பசங்க எப்படி இருக்கோ பக்கத்து வீட்டு பையனுக்கு நம்ம பையனுக்கு அதே மாதிரி வரணும், அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. நீ ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம், அந்த மாதிரி அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரையே கொண்டு வந்துடும், ரெவல்யூஷனே கொண்டு வந்துடும். நமக்குன்னு வர்றதை நம்ம எடுத்துக்கணும், அதை நம்ம மறுபடியும் வெரிஃபை பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் இந்த சின்ன இந்த ஒரு பீக் இட் டெல்ஸ் யூ ஹவு குட் த வெரி பியூட்டிஃபுல் நியூ lattice is coming in the magnetism. These facilities are there, is one of the topmost facilities compared to India. So it is there in Baba Atomic Research Center. Then this is கல்கட்டாவில் இருக்கிறது. இந்த ஒவ்வொரு டப்பாவும் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி மேலே இது ஒரு டிடெக்டர். சென்டரில் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் வருது. இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரே நேம் இருக்குது, ஒரு நியூட்ரான் வந்து இடிக்கிறது உடைக்கிறது, அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாலிட் ஆங்கிள் சொல்லுவாங்க. சாலிட் ஆங்கிள்லாம் 4π. So you have to keep in all directions some detectors. Which direction the particle will come projection we don't know, so you have to catch it. So each detector appo அந்த காலத்துல 50 லட்சம் ரூபாய். Okay, you have to keep it cool so that you can be. It's a very big cluster called Indian National Gamma Ray Detector, and measurement of gamma ray after a reaction will tell you the structure of the nucleus. இது வந்து இப்போ கல்பாக்கம் எங்கே இருக்குது, இங்கே கல்பாக்கம் போனோம்னா ஏதோ ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி போகிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ நல்ல ஒரு பெரிய சென்டரே இருக்குங்க. ரேடியேஷன் பயாலஜி அண்ட் ரேடியேஷன் மெட்டீரியல், ரேடியேஷன் சென்டரிங் எல்லாமே ரேடியேஷனை பற்றி தான், நல்லாயிருக்கும் அதுக்குள்ளே. ஸோ இதில் வெரி குட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, டேனிங் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ், நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. யூ கேன் டூ நானோ மெட்டீரியல், நானோ டெக்னாலஜி, சயின்ஸ் ஸ்டாக் இருக்குன்னு பண்ணலாம். மற்றவங்களுக்கு போர் அடிக்கும், ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்கிப்பிங் இட் அவுட். இண்டோரில் வந்து நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது. அது வந்து இது வந்து இப்போ இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. இந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியுமே ஒரு மல்டி குரோர் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ விச் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் லைக் வைல்ட் கார்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ். தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டீன்றது டெஸ்லா நம்ம எர்த்ன்றது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். Earth's magnetic field is 0.3 wire source. 3 times is 1 wire source. 10,000 wire source is 1 Tesla. Like this, up to 14 Tesla you can go. This highest country's highest magnetic field and lowest temperature we have. That's very interesting. That is not important. I will show you some of them. This is what in this. Now you study an atom model like a Bohr atom model. K shell, L shell, M shell. அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். As long as electrons moving in this cell, they are called quantized heartbeats. They don't radiate energy. When they go from one heartbeat to another heartbeat, then there is absorption or emission will take place. Yeah, அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய ரவுண்டாக போயிட்டு வர மாதிரி விட்டுருவோம். அந்த ரவுண்டு வந்து ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர். ஓகே, டு டூ தட் திஸ் கால் சின்கோட்ரான். அதை கொண்ட இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ரேடியேஷன்
இதுக்கு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் வேணும் நமக்கு, விக்லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அண்டு ஒரு இதுக்கும் வரும்போது இந்த லீனியர் ஆக்சிலேட்டர் படிச்சிருக்கோம், அப்புறம் சைக்ளோட்ரான் படிச்சிருக்கோம், அந்த மாதிரி சின்க்ரோட்ரான் அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில். ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண அந்த ஆர்பிட்டில் வந்து ஒரு ஆர்பிட்லேயும் வெளியில் வரும்போது ஒரு ஆக்சிலேட்டர் உங்களுக்கு வேணும். பட் as long as you are preserving in this orbit, like any other quantized orbit, it will not radiate energy. ஆனால் it will go almost like a velocity of light. Velocity of light is 3 lakh kilometers. இது வந்து 2,98,000 kilometers போகும் ஒரு செகண்டில், அவ்வளோதான். அந்த லைட்டை விட கொஞ்சம் உண்டு. ஏன்னா the highest speed in this universe outside is only velocity of light. Therefore, it's called relativistic velocity, and electrons will revolve into this orbit. And suddenly, if you disturb that electron, நீங்கள் வேகம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு காலை ஓட்டு தட்டி விட்டோம்னா நீங்கள் ஊழ்ந்து விடுவீங்க இல்லையா? ஏன்னா நீங்கள் வேகமாக வண்டி போயிட்டு இருக்கிற கையை ஓட்ட காலை ஓட்ட எல்லாம் ஊழ்ந்துடுவீங்க. அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் கூட it will fall down of losing energy. For that it's called undulators. You have to use some small magnetic effects so that it gets disturbed very slightly. அது கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்குது, கொஞ்சம் ஆடிட்டு போனால் கூட it will lose energy. That energy will come out as a synchrotron radiation. Special of this around normal light na, but that it can have is electromagnetic energy, is a light. Only thing is, if it in the plane, it is a plane polarized. In the polarization சின்ன ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க, நைக்கோல் பிரசம்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லை, பொலாரி சாச்சுரேமீட்டர். when the light இந்த பிளேனில் வந்து பிளேன் polarized, எல்லா ஸ்பின்னும் ஒரே லைட்டுக்கு கூட ஸ்பின்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த போலரைசேஷன் வெக்டார்னு சொல்லுவாங்க. இ கிராஸ் ஹெச் இல்லையா, அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எனர்ஜி இஸ் இ கிராஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு, யூ வில் ஆல்சோ ரைட் ஆஸ் அ பாயிண்டிங் வெக்டார். யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி ஆஃப்டர் சம் டைம். ஓகே, இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும், பர்பெண்டிகுலர் ரைட் பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ நவ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வெக்டார் வந்து எல்லாமே பரலல். நார்மல் லைட் இஸ் unpolarized, லேசர் லைட் இஸ் reasonably coherent. Okay, whereas a polarized light is that all of them will be in one direction only. Okay, very important for you. இப்போ அந்த ஒரு லீனியர் போலரைசேஷன் சின்ன ரிசார்ஜஸ் ஃபிகர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த லீனியர் போலரைசேஷன் கேன் பி ஸ்பிளிட் இன்டு டூ ஆப்போசிட்லி கால்ட் எலிப்டிக்கல் போலரைசேஷன். ஓகே, ஒரு ஆன்டி சர்க்குலர் ஒரு சர்க்குலர், ரெண்டு ஹார்மோனிக் போர்ஷன் எடுத்துட்டு ஒரு சர்க்குலர் ஒரு ஆன்டி சர்க்குலர் எடுத்தோம்னா ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி லீனியர் கொண்டு வரலாம். ஸோ அந்த below it will be circularly polarized, above it will be anti-circularly polarized, in center it is polarized. Very beautiful radiation will come. This radiation is 1 lakh times powerful than that of a normal X-ray. But X-rays is 1 Armstrong, 2 Armstrong wavelength varum. In the Armstrong can be up 10 Armstrong, 100 Armstrong, near infrared varaikkum kondu varalam. So it's a tunable X-ray electromagnetic radiation with a very high powerful coherence like laser, at the same time polarization. இந்த போலரைஸ் ரேடியேஷன் போகிறதா என்ன லாபம்னா, அப் ஸ்பின் அண்ட் டவுன் ஸ்பின் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆன்டி சர்க்குலர் சர்க்குலர், அதை வச்சுட்டு உங்கள் மெட்டீரியலில் இருக்கிற ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கொண்டு வரலாம். நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம், அதில் நம்ம எல் ஆசிட் டி ஆசிட்னு படிச்சுக்கோம், லியோ ஆசிட் டெக்ஸ்ட்ரோ ஆசிட்னு. அது என்ன அர்த்தம், லைட்டை பாஸ் பண்ணோம்னா ஒன்று வந்து லெஃப்ட் சைடில் ரொட்டேட் பண்ணணும், ஒன்று ரைட் சைடில் ரொட்டேட் பண்ணணும். இட்ஸ் கால்ட் கெர் எஃபெக்ட். Okay, so you can make a very beautiful circular dichroism using this. மிக பெரிய சாதனை இது. இப்போ முதல்ல ஒரு சின்ன மைக்ரோட்ரான், அப்புறம் ஒரு பூஸ்டர் சின்க்ரோட்ரான், அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் 450 MeV. MeV means million electron volt. Giga means 10 to the power of 9. Okay, very high energy indus circuit. இது எல்லாமே இண்டோரில் இருக்கிறது. ஸோ இது இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எனர்ஜி வரும்போதெல்லாம் அதை எடுத்து வாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பீம் லைன். இவ்வளோ பீம்லைன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்ஆர் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். அது முக்கியம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு பீம்லைனில் தான் டெல்லி யூனிவர்சிட்டின்னு ஒருத்தர் ரேஷ்மேனியா வைரஸோட டிசீஸ் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் பண்ணியிருக்காங்க, புரோட்டீன் கிறிஸ்டலோகிராஃபி பீம்லைன். இவர் தான் அவரோட கனவு இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நவமாயிருக்கு. இதுதான் இது வந்து ஃபோட்டோ எமிஷன் பீம்லைன் டெவலப்மெண்ட் டன் ஒன்லி அட் இந்தியா. தலைப்பு இது எல்லாத்தையும் இந்தியாவில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் விக்ஷித் பாரத் டெவலப்ட் கண்ட்ரியில் ஏன் நம்ம டெவலப் பண்ணால் 70 வருஷமாக நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம இந்தியன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில், எஸ்பெஷலி சயின்ஸ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லலாம், சயின்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கோம். நம்ம இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னு நினச்சோமோ அதெல்லாம் பண்ணணுன்னா வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து சாஃப்ட் எக்ஸ்ரே பீம் லைன். ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஷனுக்கு சாஃப்ட் எக்ஸ்னா ரொம்ப ஹை வேவ் லென்த்தில். இதுதான் அது. அந்த ரைட் சர்க்குலர்லி பேலன்ஸ். If you do right side and left side, ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக இருக்காது இன்டென்சிட்டி.
ஏன்னா it depends upon your polarized specimen of a specimen. அது நெட் மேக்னடைசேஷனை காட்டும். அந்த இந்த ரெண்டு பீக்குமே ஒன்றா இருக்காது. அதுதான் இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஓகே, ஆனால் if you find out the intensity of X-rays like this for circularly and anti-circularly, find out the magnetization, ஒரு latticeல இருக்கிற ஒரு ஆட்டத்தோட மேக்னடைசேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். Atomic sensitivity is very sensitive for finding the atoms. That's why very important. அப்புறம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே திருப்பியும் லோ டெம்பரேச்சர் போனோம்னா ஏன்னா ஃபேஸ் டென்ஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் அட் லோ டெம்பரேச்சர், யூ நீட் லிக்விட் நைட்ரஜன், லிக்விட் ஹீலியம். ஸோ வி ஹவ் மேட் அ வெரி பிக், இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் 45 crores. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 45 crores facilities to set up. But we can able to do around 300 liters of helium. நான் ஆரம்பிக்கும் போது 500 ml ஆரம்பித்தேன், இப்போ 500 liter வரைக்கும் போயிடும். So that you can able to, only one center in India that has large number of magnets working at low temperatures, so that you can do very good work, is the Indore center from where we have been working. That's why I am very proud to do this. Each ஒரு ஸ்டாம்ப் சைஸாக காட்டுன்றதுனால ஒன்றுமே இது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் பீம் லைன், இது அப்சார்ப்ஷன் பீம் லைன், இது நியூட்ரான் டிஃப்ராக்ஷன் பீம் லைன், இந்த ரியாக்டர், திஸ் இஸ் ஆன் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, மேக்னடைசேஷன், நியூட்ரான் டிஃப்ராக்ஷன், திஸ் இஸ் ஆன் ஸ்பீட். காலையில் சொன்னார் வாட் இஸ் ஸ்குவிட் மேக்னட்டோமீட்டர், ரொம்ப அழகான ஒரு பர்டிகுலர் இன்வென்ஷன். அடுத்து வர போகிற எம்ஆர்ஐக்கு அடுத்து வர போகிறது அந்த ஏஎஸ்ஆர் சொன்ன மிஷின். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி, ரொம்ப காஸ்ட்லி வந்துன்னா இந்த ஸ்குவிட் மேக்னட்டோமீட்டர் வரும். ஒரு சின்ன ஃப்ளக்ஸ் குவாண்டம் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம உடம்புல பேசும்போது எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம் தயவு செய்து ஹெல்மெட் போட்டு ஓடுங்கன்னு. ஏன் சொல்கிறோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற நியூரான் செக்ஷன்ஸ் பிரெயின் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த சிக்னல்ஸோட இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்களா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் சொன்னால் 10⁻⁻⁻ மைக்ரோ டெஸ்லா. ஓகே, வேறஸ் நம்ம எங்கே இந்த பிரெயின் வந்து ரொம்ப அருமையானது, இயற்கையாலேயே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது எப்படி நம்ம பிரெயினை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுன்னா, சப்போஸ் உடஞ்சிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், தரையில் தான் விழுந்திருப்போம். இந்த எர்த் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அதுக்கு 0.3 wire stress சொன்னேன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் 0.3 wire stress. பட் 0.3 wire stressன்றது 10⁻⁻1 வச்சுங்களேன், 0.1 வச்சுக்கோங்க, 10⁻⁻1. பட் உங்கள் பிரெயினோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் என்ன 10⁻⁻6. அப்படின்னா அர்த்தம் 10,000 மடங்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு சுற்றி வச்சு அடிக்கிற மாதிரி இல்லை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் எனர்ஜி அதுக்கு மேலே எக்ஸ்போஸ் ஆகுது இல்லை. ஸோ இமீடியட்லி இட் பிகம்ஸ் கோமா ஃபார் யூ. தட் இஸ் வை பீப்புள் ஹாவ் டு ரிசர்வ் திஸ். தயவு செய்து ஹெல்மெட் எல்லாரும் போடுங்க சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு எம்ஆர்ஐ லெக்சர்ஸும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, ஏன்னா அது உங்களுக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு முறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த பிரச்சனை வராது. ஓகே, ஒரு முறை திறந்துடுச்சுன்னா உங்களால் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்மெட்டை கண்டுபிடிக்க முடியாது, செய்ய முடியாது. therefore you have to preserve this. ஒரு சின்ன அடி கூட பண்ண முடியாது. டக்குன்னு சார் ஒன்றுமே இல்லை, தம்முட்டு இடிச்சுது மூளாக இடிச்சுதான் அவனுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான். அந்த மூளையில் இடிச்சு இட்ஸ் ஓப்பன். ஒன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு எர்த் யூ ஆர் கான் டோட்டலி. ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஸ்குவிட் மேக்னட்டோமீட்டர் வந்த அப்புறம் தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க. எவ்வளோ யூ கேன் ஏபிள் டு டூ நியூரான் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ். நவ் பீப்புள் ஆர் ட்ரைங். கல்பாக்கத்தில் ராதாகிருஷ்ணன் இன்னொரு டீச்சரை கூப்பிட்டு வருவார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. அவர் வந்து சொல்லுவார் எப்படி இந்த 80 ஸ்குவிட் மேக்னட்டோமீட்டர்ஸை வச்சு ஒரு ஹெல்மெட் பண்ணி அதை வச்சு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட் இஸ் கோயிங் ஆன், பட் இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி. தட்ஸ் வை இட்ஸ் நாட் அஃபோர்டபுள். பட் இன் அப்ராட் இட் ஹஸ் ஆல்ரெடி கம். Everything is they are affordable, who are able to do, we are not affordable, better to be safe. That's all. It's very important. This I will tell you, there are a lot of other sample patients, there are so many things I don't want to tell. This is very important. How many people came from all over the country and come and use it, our missions, our experiment. இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில். தட்ஸ் த ஒன்லி திங் யூ கெட் இன்டகிரேட். ஒருங்கிணைந்த ஒரு பாரதம் நமக்கு வேணும். வாழை சொன்ன மாதிரி government, this is around 2016 16 to 18 January, they declared this is one of the world class research facilities. Okay, this is what we are expecting. We don't have no IIT, no ISR, nothing except TAFR, no other thing. Only TAFR as the next highest claim of this facilities we could be able to bring out. That is why we have to say that at least. Okay, but no பெரிய 1.5 billion economy and trillion economy and people were there, it's not possible, sufficient இல்லை நமக்கு. ஆனால் கூட at least we are able to do. We are getting at least one research paper every day of very high quality and internationally competitive. Many such centers our government is planning. Now almost like every IIT has a sophisticated instrumentation center and every state has one NIT, every state has one of the 2 or 3 universities are very high level, and trying to see that people are trained. Only thing is, important is that we should collaborate.
we should go out, we should reach out to people, make them very good friendship, share what you have. They may have very good money, they have good facility, but your knowledge is also very important. You should be very proud, contribute them very sincerely, and you can make a very good effort. Collaboration is very important for us. Okay? Competition is not good. Collaboration is good now. Okay? That in your mind we should never compete. Participation is the best contribution. Whether you win or lose is not important. So we have a lot of growth. I don't want to tell. In more than that, this is what, when I was in Madras University here, I developed a low temperature X-ray diffraction setup. At that time, I was like a cycle and I have like a milkman, my nitrogen diva I had to keep and go to IIT and bring it. People used to call me like a milkman. But that helps me to have a vigor that I should have liquid nitrogen, liquid helium in my own lab. That only makes it. Then I understand. I am the only person in India at that time doing low temperature. When I was doing, I didn't know. Later on, when it became a record, then I came to know, okay, I was the only person doing that experiment. Today I am very good in this system. That's why when your teacher says sometimes, okay, don't ask too many questions, believe your teacher. What happened? At best you have learned something. If you are lucky, you get it. So then today I am working in very different varieties, which I don't want to tell now, right in microscope, because too much difficult. What is important, only one point is this slide. This is fine. This is nothing but how bacteria colonizes. The bacterial colony is so beautiful than your colony. It's called chemotaxis we have studied. A lot of microscopes we have studied. A lot of machines we did. These things we have developed it. And I have, of course, some of the very famous people like Kush, who made the first liquefier in India. I did this project, failed, but he's successful, so he said that it is good. I want to tell to process innovation, that's all. Same thing to Ramakrishnan, he was a DFR director. I am happy to inform you, they got 50 microkelvin. I get to 50 millikelvin, even microkelvin. But these people knows that I am also doing, even though I am very small, but they are very good to tell me. When they become successful and they told me. That's what these people do. I just put it, very proud of that. This is the first, my first student did the resistance, how to measure resistance. It is very easy to say, I pass current and measure voltage, V by R is, I is ohms resistance. Nah? So it is not so easy if you make it and make it to variety of substances and variety of temperature and magnetic field. Okay, this appeared in Review of Scientific Instruments, a very good journal. Okay, so next person has prepared sound velocity measurements, some small complex electronic circuitry, and it is like a small vibration reach, it is called, and then it measures the sound velocity and friction, like you touch it and vibrate it, find out what happened to your ears and bones, and doctor do all those testing within crore, but it is very useful for velocity measurements. Then next person has done with a very beautiful thermoelectric power. It's now Varmangam has already told about magnetocaloric and thermal. There are only two unconventional electric energy sources going to come now, replacing all your refrigerator. One is called magnetocaloric. Using magnetic field, you will cool down. Another one is all your waste heat in your automobile, etc., will be converted to give you electricity, called thermoelectric temperature. These two are going to do. We are heading towards a very interesting work on that, calorimetrics. This is all developed. This is what very low temperature adiabatic demagnetism. We are working at 100 millikelvins, you can see here. These are all the development photos. Because you need a big, very big lecture to go. Okay, this is one of the very good in Indian Journal of Cryogenics. We have published it, and 6 years one of our students who is in CAT now doing this. It's called adiabatic demagnetism. Debye got Nobel Prize for this principle. We demonstrated by development. This is photoconductivity. That's if you apply light and you get a current, and then a lot of different physics we have studied in the system. And then we have studied some polarizations also in the polymer material. So a lot of physics are going into the system and do it. These are all developments that we do to make our institute a bigger one. Some of them which my student did it, I am just showing it out. This is something like a very special magnetocaloric material. Just now we told. And then this is something like that, very good on quantum insulator, another new subject, a lot amount of research we did it. It is not important. This is something very interesting, that very recently we are trying to glow crystals and try to study some of the so-called spin ice and spin liquids. And this is two-dimensional electron gas and polling we are trying to study. I think it's quite. This is a new physics called superconductors, along with it's called scremions. Scremions
இந்த காவேரி கரையில் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சுழின்னு வரும். ஓகே, மேத்தமேட்டிக்ஸில் டெல் டாட் டி படிச்சிருக்கீங்க, டெல் கிராஸ் ஹெச் படிச்சிருக்கீங்க, டெல் கிராஸ் ஏ கிராஸ் பி. இந்த கிராஸ் வெக்டார்னா என்ன வரும்? ஏ கிராஸ் பி இஸ் a vector in perpendicular to both A and both B, C in the C direction. So it is like this. எப்படி சுழல்ல அப்படி போயிட்டே இருக்கா, body will be pulled down to the system. It's called skimming, just skimming. Okay, whirlpool, it's a whirlpool. It's almost like a whirlpool. Now similar excitations are happening in magnetism for skimions, and these skimions are going to take you to a much higher electronic circuitry. Electronics, electron charge and spin both going. Now we are going to spintronics, where only spin will go, charge will not go. If charge goes, I square R is a power loss, so it will be getting heated up. So now next devices will be spintronic devices. The third one will be motronics. It's a metal insulator. Like this, there are electronics are going on. After some time, schemionics will come. People are thinking what else new circuitries will come. We are now fundamentalized. We discovered some of the schemions in India. So that's why this paper has come. Exactly like you are in this particular region, it will come as a type 1, type 2 superconductor. You should know superconductivity. Then I don't want to tell, but this is one of the topmost paper of our country, one of them. Then we have done some good work on microscopy, magnetic domains. You can see them. Lot of things, how bacteria works, etc. There are a lot of microscopies we have studied. It will be like this. I don't want to go into the detail because they are technical. Okay, so I will just wind it up. Endlessly it will go because there is a lot of physics. It will be boring for small children to do that. Okay. Okay, now I will stop. Thanking you, all of you, and if you want, anyone has any doubt, you can ask me. If I know, I will tell, otherwise I don't. What about the radiation intensity of MRIs? I don't know. I can't answer this. See, mainly, up to my knowledge, we measure only the changes in magnetic field. Okay? So, nothing to do with the radiation. It is not, you may be confusing with MRI scanning with respect to normal CT scan. CT scan has a real X-ray, cathode ray. So, it will have a radiation more. MRI, I don't think it will have more any radiation. We are only measuring, our help is to get the magnetic field mapped. I don't think it will have any effect on radiation. In my opinion, no. But I am not a doctor to answer you. I am not in that field. I only was the physics wise. Go for an MRI lab, they close and they say you should not enter into the MRI. Only because of magnetic field. Magnetic field is 2 Tesla, it is very big. Suppose you have a pacemaker or you have something else, you will be attracted. The people have totally went and jammed, no time, within second bhi nahi hota hai. You will not have find any time to do it. And pacemakers are affected by means of a magnetic field. I told you, all these things are, magnetic fields are very, very small. In millitesla and microtesla, even Earth's magnetic field is very high. Whereas MRI magnetic field 2 Tesla, it's very big. Huge magnetic field it is. One should, not even, somebody goes with a car key, is also very dangerous. Not only that, even if you use a stainless steel, normally, stainless steel, if there is impurity, stainless steel is non-magnetic, but if there is small impurity, it will become a magnet, induce magnetic field, it will pull you. That is why you should not, no cylinders, nothing should go into the system. Electrons get damaged by magnetic field. So electron which is going like this, in the magnetic field becomes circle. Automatically no electronics will work in the magnetic field. So you need a special power electron, high power electrons for magnetic fields. Otherwise, I don't think, I'm not sure. Cathode ray, I know, CT scans will have, ultrasonics will have some effect. MRIs are very less effect. Now even that MRI, just they use a little bit high magnetic field for it. Now the SR is coming, electron spin. Electron spin is a nuclear spin, therefore it takes more time. If instead of proton spin, if you have electron spin you want to do it, less energy is generated. That's why they are trying. Already is there in the market, but it is not affordable to India. So it is not coming out. Then after this EPR missions, now squid missions will come. Squid is more costlier. And people don't know here. Technology are not come out very much so much. But people are working. Anyway, whatever you do, X-rays are first done for price. You went to the hospital. Now you can't imagine an hospital without X-ray. MRI came after 100 years. 1900 is X-ray, but it is 2002 only. But within 20 years it came to every hospital now has an MRI now. It depends upon how fast you understand and how you protect. Earlier X-ray was very dangerous.
Okay, everybody who are taking an X-ray, they are getting cancer almost.